உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेधारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्. आपधामपधात्तरं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टां वादात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. ओं भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः. अखिलभुवनदीपं भक्तचित्ताब्जसूरं सुरमुनिगणसेव्यं तत्त्वमस्सादिलक्ष्यं हरिहरसुधमीशं तारकब्रह्मरूपं शबरिगिरिनिवासं भावयेद्भूतनाथम्. ॐ नवग्रहदेवताये नमः. ॐ नक्षत्रदेवताये नमः. ॐ राशिदेवताये नमः. ओम शरवण भवा. ओम शरवण भवा. ओम शरवण भवा. நிறைவான மாதൃസ്മരണയോടെ, நிறைவான பித்ருஸ்மരണயோടെ, நிறைவான குருஸ்மരണயோടെ, நிறைவான ஈஸ்வரஸ்மரணயோടെ, ஸ்மரணம் உயிருக்கு உயிரானது எதுவோ அதை உயிருக்குள்ளே கண்டுகொள்ளுவது மிகப்பெரிய ஸ்மரணம். அதாவது ஸ்மரணத்தோட ஸ்மரணத்தோட ஸ்மரணத்தோடன்னு நம்ம நித்தியனே ஆராதனையில் உயர்த்துகிறோம். Beloved devotees, we commence our Atmartha prayer, say a complete thought of our mother, father, guru, God. Having them in our thought is very, very important because they gave us the life. Realize them in their life is very important. அந்த ஸ்மரணத்தோடு நம்ம வச்சிருக்கிறோம்ல, அதுதான் நம்ம கூட இருக்கும். Having them in our thought is always with us. சதா ஸ்மரணம்னு சொல்கிறோம்ல. That is the reason having them always in our thought. மண்ணோ மலையோ மண்டபங்களோ இது ஒன்றும் நம்ம கூட இருக்க போகிறது இல்லை தானே. None of the physical attribute around us like earth, mountain or water, nothing is going to stay with us permanently. இதெல்லாம் உபயோகம் பண்ணலாம். We can use them. ஆனால் இது ஒன்றும் உரிமை கொண்டாட முடியும். But we can claim ownership to that one. ஸ்மரணம், அந்த ஸ்மரணத்தோடு வாழ்கின்றது எதுவோ அதுவே நமக்குள்ளே இருக்கின்றது. Whatever lead the life with that thought or particular aspect in its mind, that always stays with us. அப்போ மாதர ஸ்மரணத்தோடு என்ன சொல்லும்போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற சர்வத்திர சக்தி வைபவங்களும் நமக்குள்ளே பிரத்யக்ஷமாக வருது. When you say a thought of our mother, all the festivities associated with Goddess Parashakti manifested within us. சக்தி சங்கல்பம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும்ல. We must have the commitment or the blessing of Goddess Shakti above everything. அதை நம்ம நல்லா மாதர ஸ்மரணத்தோடு. That is the reason we are thought of our mother. அது மாதிரி பித்ரு ஸ்மரணத்தோடு. Again, we are saying thought of our father. ஞான வைபவம். That is to do with anything, all the festivities associated with wisdom. This prana vaibhavam. And also it's anything associated with our life. Shakti vaibhavam, prana vaibhavam. And it's associated with our life. மாதரஸ்மரணம், பித்ரஸ்மரணம் இதெல்லாம் அப்படியே நம்மளுக்குள்ளே பிரத்யக்ஷமாக இருக்கணும். All these things should be visible in a bright form within us. இதெல்லாம் சாங்கல்பிகம் கிடையாது, இதெல்லாம் பிரத்யக்ஷம். These things all are true. These are not illusion. இதெல்லாம் சாங்கல்பிகம்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. You can't say all these things are illusion. பாகிகமான சில
விபவங்களெல்லாம் பற்றி இதெல்லாம் சாங்கல்பிகம் தானேன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் நம்மளை பெற்றெடுத்த தாய் சாங்கல்பிகம் இல்லை, அது பிரத்யக்ஷம். நம்மளுக்கு பெற்றெடுத்து நம்மளுக்கு உணர்வை ஊட்டி கொடுத்த தந்தை சாங்கல்பிகம் இல்லை, அது பிரத்யக்ஷம். Say many things around us, you can say it's an illusion or it is temporary. But the mother who gave birth to us, the father who guided us, those things are not illusion, they are truth. அப்போது இதெல்லாம் பிரத்யக்ஷமாக இருக்கு, பிரத்யக்ஷமாக நம்ம கண்டு அனுபவிச்சு இருக்கிறோம். All are fact. We witness this fact, we experience this fact. அதனால் இதெல்லாம் சாங்கல்பிகம்னு நினைக்காம இதெல்லாம் பிரத்யக்ஷம் அவங்களுக்குள்ள, அது பிரத்யக்ஷமாக இருக்கணும், இருக்கு, அது இருந்தால் தான் வாழ்வு உண்டு என்றது நம்ம உணரணும். Beloved devotees, we must realize these things like thought of our mother, father, guru, always should be within ourselves. These are not illusion, these are fact. We realize that fact is engraved into us. நம்மளோட எல்லாம் பிறவிக்கு காரணமான பஞ்சபூதாத்மகமான பிரபஞ்ச சக்தின்னு சொல்லும்ல, நம்ம அந்த சக்தி தான் அம்மா. The power of the five or the energy of five forces of nature is mother. அந்த சக்தியோட பிரத்யக்ஷ ஸ்வரூபமாக்கும் அம்மா. That the mother is the form of the five forces of nature. அம்மான்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் எல்லாம் அந்த ஸ்வரூபத்தில் அடங்கி இருக்கு. When we say amma or mother, all five forces of nature, if you want to give a form, that is comes in the form of mother. இப்படி ஒரு விசேஷமான விஸ்வரூபத்தை பெற்றெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த விசேஷம் அடங்கி இருக்கு தானே அம்மாவில். Say mother gave us this form, this body and life. You know, she must be so special for us to give this form. நம்மளெல்லாம் அந்த மாதிரி பூஜைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்ல. Beloved devotees, therefore we must give utmost importance to prayers to your mother. அதனால தானே நம்ம நேத்திக்கும் இன்றைக்கெல்லாம் மாசி மகம்னு சொல்லிட்டு அந்த அர்த்தநாரீஸ்வர பராசக்தி மகா சங்கல்பத்தில் விசேஷமான யஜ்னங்கள் எல்லாம் உலகளவில் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். Beloved devotees, that is the reason yesterday and today in the name of Masimagam we are conducting prayer to Lord Shiva and Parashakti, also the Ardhanarishwara, the combination of the both. அப்போ இதனால தான் இதெல்லாம் சாங்கல்பிகமாக நம்ம எடுக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் பிரத்யக்ஷமாக எடுக்கணும். Beloved devotees, you must accept this fact and please don't think these are illusion or it is temporary. ஸ்மரணம் பிரத்யக்ஷம். The thought is always, it is a fact, it will be there. அதான் சதா ஸ்மரணம். That is the reason you must constantly have that thought in you. அது பிரத்யக்ஷமாகும், அது பிரகாசமாகும், அது பூர்ணமாகும். Then if you have the thought, that will be full, that will be bright, then it will be complete. அந்த ஸ்மரணத்தில் தான் அது நடக்கும். It will be only take place if you have that thought process in your mind. அதை நம்ம பார்க்கலாம், We can witness that one. அதனோட மகிமை உணரலாம், We can enjoy the significance of that one. அந்த பூர்ண நிலையை அடையலாம். We can reach that, attain that complete state. அதான் பிரத்யக்ஷம் பிரகாசம் பூர்ணம். That is the pratyaksham, knowing the fact and having that one and reaching the completeness. இப்போ அந்த ஸ்மரணம்னு வார்த்தை சின்னதாக இருக்கலாம், ஆனால் அது ரொம்ப ஆழமானது. The word thought smaranam, or if we translate it in English, thought, that may be just a one word, but the deeper meaning, it has a deeper meaning. சதா ஸ்மரணம். That is the reason we are constantly having that thought. அந்த ஸ்மரணம் தான் நமக்கு எப்போவுமே நிறைவா வேணும். We want that thought constantly with us. அந்த சதா ஸ்மரணத்தில் இருக்கிறோம்ல, We must constantly have the thought process in our mind. அதுதான் மிகப்பெரிய விரதம். That is the biggest observance. அதுதான் மிகப்பெரிய உபவாசம். That is the biggest upavasam. That means that the close dialogue with the deity. நெருங்கி வாழுவது. Upavasam means having a come close to the deity and having a close connection with the deity. உபாசனா. Then upasana, it's absorbing the message from the guru or the deity. இதெல்லாம் மிகப்பெரிய விரதமாக்கும். All these things are a significant observance. எந்த விரதத்தில் நம்ம இருந்தாலும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அது விரதமாகும். Irrespective of whatever the other observance you want to have, these things are primary. அப்போ தான் நமக்கு இருக்கிறது
വേലയ്ക്ക് ഉതവും. Then only what we'll have, it will cooperate with whatever we want to do. நம்மள்ட்ட எல்லாம் நிறைய இருக்கு, We have plenty. ஆனால் அது நம்மளோட வேலைக்கு உதவணும்னா அது எப்படி இருக்கணும்? If those things want to cooperate with the action we perform, in what state it should be? கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி நம்மளோட பிரார்த்தனைகளுக்கு இணங்கி நம்ம கேட்குற வரமெல்லாம் கொடுக்கணும்னு அந்த சாமியை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும்? Say if the deity in the temple, if you want to give the boon, whatever you ask, how do you need to treat the deity in the temple? சுவாமிக்கு விருப்பமான விதத்தில் இருந்து சாமியோட ஐக்கியமாக இருந்து சுவாமியை சேவிக்கணும். So what you need to do, you must be conduct yourself in such a way that will pleases the deity. You must be close to the deity and you must achieve whatever we want. அது ஒரு விரதம் தானே. That itself an observance. சாமியை நினைக்கிறோம், We are thinking of God, சாமியை கும்பிடுறோம், we are praying to God, சாமியோட ஐக்கியமாக வரும், we are coming closer to God, சாமிக்கு சேவை செய்கிறோம், we are performing service to Swami. முடிகிற அளவுக்கு சாமிக்கு எல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறோம். To best of our ability, we are surrendering everything to God. பிரதட்சணை நமஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணி சாமிகிட்ட வரம் கேட்குறோம். Often we do various rituals and asking the boon. அப்போ இதெல்லாம் விரதம் தானே. All these things are observance. இதில் எல்லாம் இருக்குது, ஸ்மரணம் இருக்குது, In all these things, they have that thought process. உபவாசம் இருக்குது, உபாசனை இருக்குது, எல்லாமே அதில் இருக்குது. That everything is there. Upavasa means coming closer to the deity and receiving the wise word from the deity. All these things are there in that one. அப்போ இதனோட எல்லாம் மூலாதாரமாக்கும் ஸ்மரணம். For everything, the base is having that thought process. அந்த ஸ்மரணத்தில் நம்ம நிறைவாக இருந்த வேற எந்த ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு காரணமானதுக்கும் நமக்குள்ள இடம் இருக்காது. So if we have that thought process in full, then we won't have any unnecessary thought which may lead to many other issues. நம்ம இப்போ எவ்வளோ ஜபம் பண்ணினாலும், எவ்வளோ பூஜை பண்ணினாலும், எவ்வளோ தீர்த்தாடனம் பண்ணினாலும், எத்தனை சன்னிதானங்களுக்கு நம்ம மலை மேலே ஏறி சேவைகள் செஞ்சாலும் சரி, இதுக்கெல்லாம் பலன் கிடைக்கணும்னா அந்த ஸ்மரணம் நித்தியம் இருக்கணும். Beloved devotees, we can perform many thousand jabas, we can perform many rituals, we can visit many holy sites, we can dip in many holy rivers or sea. But if you want to get a results, you must have the thought process in your mind. அதனால தான் ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், சேவனம், சிரவணம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம்ல. That is the reason. Before everything, we need to have the thought process. First the thought process. Then Kirtanam, you sang, then you serva, like that. So first of all, the base is having the appropriate thought process in your mind. இந்த ஸ்மரணத்தில் நம்ம எப்போவுமே நிறைவாக இருந்துட்டோம்னா அந்த ஸ்மரணத்திலிருந்தே நமக்கு நிறைய தரிசனமும் நிறைய ஐக்கியமான நிலைமையில் இருந்து சேவைகள் செய்வதற்கான யோகம் எல்லாம் உருவாகும். Say if you have that right thought process, if you have the thought process in full or complete, then with that we will have many fortune. We have further realization, we able to come close to the deity, we able to perform seva. அந்த ஸ்மரணத்தில் தான் நம்ம எப்போவுமே நம்ம பிராணனை பவித்திரமாக்குறோம். Beloved devotees, with that thought process we are purifying our life. அதுக்கு உத்தம உதாரணங்கள் இப்போ ஆஞ்சநேய சுவாமி நம்ம பார்த்தோம்னா, one of the example is Lord Anjaneya. ஒவ்வொரு மகான்களுடைய வரலாறு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்கள சாதிச்சது மிகப்பெரியது. அந்த சாதிச்சதுக்கு காரணமானது என்ன? ஸ்மரணம். Same way, if you look at it, any saints or rishis, all of them achieved a lot. Why did they achieve a lot? Because they had that thought process in their mind. இப்போ இன்றைக்கி கூட நமக்கு பவன் சுவாமி ஒரு மகானுடைய வரலாறை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். சென்னையில் இருக்கிற ஒரு திருத்தலத்தினுடைய சேர்ந்த ஒரு மகானுடைய அவர் கூட மிகப்பெரிய அளவில் சாதிச்சிருக்கிறார். அந்த சாதித்தபடியாக தான் இன்றைக்கி நம்ம அவரை பற்றி கதைச்சுட்டு இருக்கிறோம். So initially we thought Peyalvar, who was born in the 7th century. So you can see so many 100 years past, but still we are remembering because he had Lord Vishnu in his thought process. பார்த்தீங்களா, எத்தனை வருஷம் ஆச்சு, ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அவரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம்ல. அது ஏன் தெரியுமா? அவரோட ஸ்மரணம், அவரோட ஸ்மரணத்திலூட அவர் கிடைச்ச தரிசனங்கள், அவர் செஞ்ச சேவைகள். So what happened? Because he had that Lord Vishnu in his thought process, as the results he performed lot of seva, as the results many people benefited, and as the result still after many years past we are considering him. ஸ்மரணம் மிருத்யுஞ்சயம்.
If you have the thought process, you can overcome the death. இப்போ அவர் இறந்து போகல தானே, இப்போ இருக்கிறாரு. Look, he didn't die, even though his physical body is not there, but he still, we are considering him as one. நம்மளெல்லாம் சமாதியான எத்தனை நாளைக்கு நம்மளை நினைச்சிருக்க போகிறாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும். Suppose the day we departed from this world, how many people will think about us? How many days they will think about us? ஸ்மரணம் மிருத்யுஞ்சயம், மரணத்தை கூட ஜெயிக்கக்கூடியது ஸ்மரணம். Thought process will overcome the death. அப்போ அவ்வளோத்துக்கு மகிமை பெற்றது மானச ஸ்மரணம். So that you can see, so the thought process of our mother, father, God, Guru, it is very, very significant. நம்ம எந்த ஒரு தெய்வீகமான சங்கல்பத்தோடு நம்ம இணங்கி நெருங்கி கூடி இருப்பதாக இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் மேலே நமக்கு ஸ்மரணம் இருக்கணும். Beloved devotees, if we want to have a close connection and a close interaction with any divine activities, first and for all, we must have the thought process in our mind. நமக்கு சுவாமியை ரொம்ப பிடிக்கும், சுவாமிக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம நிறைய செய்வோம், சுவாமியால் தான் எல்லாமே கிடைக்கிது, எல்லாமே நடக்குதுனால நமக்கு தெரியும். சுவாமியில் நம்ம அவ்வளோ ஐக்கியமாக இருக்கிறோம். இந்த ஐக்கியமாக இருக்கும்போது அதை எப்பவும் காணக்கூடிய அளவில் நம்ம இருக்கணும். Beloved devotees, we like the deity, we like to perform service to deity, we like to offer whatever we have to deity. Then as the results, we have a closeness. That to maintain that one, we must always have that thought process. அந்த ஸ்மரணத்தில் தான் பிரத்யக்ஷமாக இருக்கும். In our thought process, whatever the deity whom we pray, then we can see that one. நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க நமக்கு பக்கத்தில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்கள நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்? See, suppose our loved ones, if they are not with us physically, how are we seeing them? Sometime நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க இறந்து கூட போயிருக்கலாம். Sometimes the people whom we dearly loved may departed from us. ஆனால் அவங்கள நம்ம நினச்சி அவங்களுக்கான சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். Often we have them in our thought and perform service to them. நினைச்சு பார்க்குறோம்ல. That is the reason we are thinking about them. அதுதான் நினைவாஞ்சலின்னு சொல்கிறோம்ல. That is the reason when the people passed away, you collect their memories and memoir, you collect and you in Tamil you say ninaivanjali. You think about a person and offer your prayers to them. That is the meaning of ninaivanjali. மந்திராஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி மட்டும் இல்லை, நினைவாஞ்சலி இருக்கு. There's another mandranjali mean you offer prayers to the mantras. Pushpanjali mean you offer prayers to the pushpas. In ninaivanjali we are offering the prayers through our thought process. கண்டுகொள்ள வேண்டியவங்களை கண்டுகொள்ளக்கூடிய அளவில் நம்ம முன்னாடி பிரத்யட்சம் இல்லைன்னா கண்டுகொள்ள வேண்டியவங்களை கண்டுகொள்வதற்காக நம்ம எடுக்கிற அஞ்சலியாக்கும் நினைவாஞ்சலி. See, suppose people whoever whom we want to see, if we can't see them, how can we offer prayer to them? That we are offering the prayer, having them in our thought process. பாபா கூட சொல்வதுண்டு மக்களுக்கு, நினைவில் இருந்தால் கனவில் வருவேன் என்று. That is the reason our beloved Sadguru often tell the devotees, if you have me in your thought process, I will appear on your dreams. ஆழமாக நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய கனவில் கூட காட்சிகள் கிடைக்கிறது உண்டு தானே, கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதிலும் கொடுக்கறது உண்டு. That is the reason often devotees who have the deep connection or deep thought process about divine, any sort of divine, often that whatever the deity or guru or whom they have will appear in their name, often give solution to their issues. இப்போ 2-3 நாள் முன்னாடி கூட ஒரு குழந்தை வந்தார். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு பாபாவோட கனவில் தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. So a few days ago a child visited and he came and said our beloved Sadguru appeared on his dream. அப்போ அவருக்கு கனவில் போயிட்டு பாபா அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கு, ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு வான்னு. So in his dream our beloved Sadguru appeared and asked the little boy to go and get a toothbrush. அப்போ அவர் அந்த டூத் ப்ரஷ் எடுத்து வந்தார் சுவாமி பார்க்குறது. So when he visited he brought that new toothbrush with him. அவர் சொன்னார், சாமி நீங்கள் கனவில் வந்து டூத் ப்ரஷ் கேட்டிங்கல்ல, இதாக கொண்டு வந்துட்டேன். So he said, you appeared on my dream and requested for a toothbrush. Yeah, I brought the toothbrush for you. பார்க்குறவங்களுக்கு அது ரொம்ப லலிதமாக இருக்கும், ஆனால் அது ரொம்ப விபுலமான காரியம். But when you look at it, for a person, for an average knowledge, it looks like just a playful thing. But it is a great thing. அதுதான்
அந்த நினைவில் இருக்கின்றது கனவில் நிச்சயமாக வரும். So this is the evidence to say that if you have in your thought process, definitely it will appear on your dream. அது கனவில் அது உண்மை. That really speaking, that is not a dream, that is a truth. பாபா கிட்ட வரும்போது எங்களை கனவில் கண்ட விதமெல்லாம் பாபா சொல்லிக் கொடுக்கறது உண்டு. அப்போ அது கனவுன்னு சொல்ல முடியாது, அது ரியல் இருக்குதுல்ல. Sometime when our devotees visit our beloved Sadhguru, he said, on such and such a day I appeared on your dream and did XYZ. So really speaking, that is not a dream. அப்போ அதெல்லாம் நம்மளுடைய அந்த யோக நித்ரையில் நமக்கு கிடைக்கிற தரிசனங்கள். Actually speaking, that is a darshan you are having, but in a state of mind that is called yoga. You are not your normal self. You reach a different level, and that level you are having darshan. இதே மாதிரி திருச்செந்தூர் வரலாறில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த காலத்தில் நடந்த பிரச்சனைகளில் அந்த கோவில் இருக்கிற சிலைகளெல்லாம் எடுத்து கடலில் கொண்டு போய் போட்டதான ஒரு வரலாறு இருக்குது. அப்போது ஒரு சீடனுக்கு தான் பகவான் கடலில் எந்த இடத்துல அந்த சிலை கிடக்குதுன்று காட்சி கொடுத்தது. அது யோக நிதிரையில் அந்த இடத்துல போய் தேடி பார்த்தப்போ அந்த சிலை திருப்பி கிடச்சிது. அது அப்படியே படம் போட்டு வச்சிருக்கு திருச்செந்தூர் கோவில். பிரதட்சணம் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம். Our beloved Sadhguru explained a history about Tiruchendur. During that colonial period, the British rulers tried to destroy the temple and took all the deities and dropped them into the sea. But Lord Muruga appeared in one of the devotees' dream and exactly gave the location where where they can find the deities, and they able to find it. Even if you visit Tiruchendur today, you can see the outside walls. The history is written that one. இன்னைக்கும் அந்த சிலை திருச்செந்தூரில் இருக்குது. Today also the deity is still there at Tiruchendur. அப்போ அது சாங்கல்பிகம் இல்லை, அது பிரத்யக்ஷம். Those things are not illusion, they are fact. சதா சுப்பிரமணிய ஸ்மரணத்தில் இருந்தவர் அவர். That the person who had the dream, he had constantly Lord Muruga in his thought. சதா சுப்பிரமணிய நாமத்தோட வாழ்ந்தவர். He constantly led his life with chanting Lord Subramania's name. சதா சுப்பிரமணிய சேவையிலே வாழ்ந்தவர். He dedicated his life to serve Lord Subramania. அப்போ அப்படி இருந்த அந்த மகானுக்கு பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்கிறார். For that person, Lord Muruga appeared and showing the exact location to find the deities. தர்மத்துக்கு அழிவு கிடையாது, யார் அழிச்சாலும் அழிய போறதில்லை. எடுத்துயர்த்த வேண்டிய நேரம் வந்துட்டு எடுத்துயர்த்தி வச்சு வணங்கு உலகத்துக்கு. Righteousness is no one can't destruct righteousness, and there's no end to righteousness. Temporarily there may be setback. When the right time comes, Lord Muruga, even the righteousness itself will appear and tell where it is, and tell people to take it and pray and enjoy that one. இதெல்லாம் அந்த ஸ்மரணம் தான் எல்லாத்துக்குமே. For everything, that thought process is the important one. அதான் பாபா கூட சொல்கிறோம்ல, நினைவில் இருந்தால் கனவில் வரும். That is the reason our beloved Sadhguru say, if you have you in your thought, I will appear on your dreams. இந்த கனவுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, நடக்க வேண்டியதும் நடந்ததும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதும் தான் கனவு. When you say dream, actually what happened in the past, what's happening now, what's going to happen in the future, that itself a dream. ஏதோ ஒரு யுகத்தில் நடந்தது கூட கனவில் வரும். Sometime whatever happened many thousands years or different yuga may appear on our dream. சிலதெல்லாம் நம்ம உணரக்கூடிய அளவில் இருக்கும், சிலதெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கே தெரியாமல் இருக்கும். Certain things we are able to realize, but certain things we won't be able to realize that one. நம்மளோட அந்தராத்மாவுக்கு எதிலெல்லாம் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? No one knows what is our atma had connection with which and what. சிலதெல்லாம் நம்ம கனவில் காணும், அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் சேருவது உண்டு. Sometime we have in dream, but without knowing us, few days later we will reach that place. சில இதெல்லாம் நம்ம கனவில் காணுகிறோம், அந்த கண்டுட்டு நம்ம அதை உள்ளத்தில் பதிஞ்சிருக்கும். ஆனால் சில இடங்களுக்கு போனது நான் கனவில் கண்ட இடமாக்குமே, கனவில் கண்டனே இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம். அப்படி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வருதுன்னா அது அந்தராத்மாவுக்கும் அதுக்கு ஒரு ஆழமான உறவு இருக்குது. அது சிலது நம்மளோட மனசுக்கோ புத்திக்கோ ஒன்றும் உடனே கண்டுபிடிக்க முடியாது. Sometime we have in a dream a certain place or certain location. Few weeks later or few months later we visit that place without knowing us and then realize, look,
this I had it in my dream. So how it happened? Because your Atma, that had some sort of a deep connection with that place. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആത്മനിലയെ പുറത്തു വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ട കനവുകളെല്ലാം കാണുകയാണ്. It's all depend on our the level of state of our Atma. നമ്മളുടെ வாழ்க்கைக்கு குழப்பத்தை உண்டாகிற மாதிரி கனவுகளெல்லாம் வரும் சில நேரத்தில். At time we have dreams which may confuse us. சாதன சக்தியை கொண்டு நம்ம ஒரு நிலையை அடையலைன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். So with the spiritual practices, if we don't condition ourselves, we tend to have these negative dreams. எந்த விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு கொண்டு நடக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தோடு சேர்ந்தது தான் கனவில் கணக்க வரும். Often whatever we think or whatever we involve in the day-to-day life, in the daytime, that come in the dreams. இப்போ சில பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்த்தீங்களா, பகலில் சில ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்தால் அதையே நினச்சி அது அப்படியே உள்ளே போய் பதிஞ்சிருக்கும். இரவில் தூங்குற நேரத்தில் குழந்தைங்களெல்லாம் கத்தி எழும்புவாங்க. Sometimes if you see the children, if they are affected by some incident during the daytime, when they go to bed with that thought process. In the night they scream and cry. சிலதெல்லாம் அப்படியே நம்ம கண்டு கொள்ளுவது உண்டு. அது நமக்குள்ள அப்படியே போயிட்டு லயமாகும். Certain things we see, witness that one and absorb that one. Those things will merge with us. அப்போ கண்டுகொள்ளுவது எல்லாமே நமக்குள்ள லயம் ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டமாகும். அப்போ கண்டுகொள்ளுவது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அது தேவையானது மட்டும்தான் உள்ளத்துக்குள்ளே போய் பதியணும். தேவையில்லாதெல்லாம் அங்கேருந்து நம்ம துரத்திடணும். Whatever we witness, if everything going to be merged with us, it will create lot of issues for that. Therefore, only whatever necessary and whatever useful must merge with us. அதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளெல்லாம் நமக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தோடு இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். That is the reason to overcome those unwanted issues, you must be always with the thought of Lord Ishvara. ஏன்னா எதில் எல்லாமோ நம்ம ஆன்மா போயிட்டு குளித்து கும்பிட்டு இருக்கோம், அதை சாற்றி தான் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும். Our Atma, our soul would have been connection with many things. Everything depend on that one. தேவையானதிலும் போய் குளிக்கும், தேவையில்லாததிலும் போய் குளிக்கும், எல்லாத்துலேயும் போய் குளிக்கும். சம்டைம் our Atma is our soul would have attached with things which is necessary. Also it attached with things which are not necessary. தேவையான விஷயங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சா நல்லது. தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் நிறைய போயிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்படைக்கும். பின்ன அதெல்லாம் தலையில் தூக்க வேண்டி வருது. Say suppose our soul if surrender itself to which will be useful, then we will have a peaceful life. If we attach to difficult or negative aspect, then that will bring many issues for us in the future. அதான் நம்ம முன்னோர்கள் சுருக்கமாக சொன்னது, மனதை அடக்கி வைனா. That is the reason our ancestors told many centuries ago, control your mind. அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு முக்காவாசி பிரச்சனைக்கும் அதிலே தீர்வு வந்துடும். If we control our mind, it will solve nearly 75% of our issues. ஆனால் அது உடனே முடியாது. Unfortunately, you can't achieve immediately. யாரை வேணும்னாலும் அடக்கி வைக்கலாம், உலகத்தையே நம்ம வேணும் அடக்கி வைக்கலாம், ஆழ்ந்து இருக்கலாம், அடக்கி வைக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம்னா மனதை முழுமையாக ஆளவும் முடியாது, அடக்கவும் முடியாது. You can't you can control the whole world, or you can rule the whole world, but your mind you can't do that one. You can't control your mind as well as you can't rule your mind. அந்த 100% கண்ட்ரோல் எல்லாம் வச்சுக்கணுன்னா அதுக்கு இந்த ஒரு ஜென்மம்னு பத்தாது. If you want to have 100% control, definitely your current birth is not enough. ஒரு அளவுக்கு கண்ட்ரோலில் இருந்தப்போ, but to a certain level you can control it. 100% கண்ட்ரோலில் இருக்கிறோன்னு யாருக்கும் உலகத்தில் சொல்ல முடியாது. You can't say no one can't control 100%. இந்த கண்ணு பார்த்தீங்களா, கண்ணை எப்படி வச்சிருக்கிற கடவுள். See how the eyes were created by the Creator. அது இப்படி it is always wander. சுத்தலாம். The eyes wander around. இப்படியே கண்ணு சுத்தும், கண்ணுக்குள்ளே. Our eyes can wander around. அது எந்த பக்கம் வேணும், இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லா பக்கமும் போகாது. It can go any sides. அப்போ அப்படி சுற்றி கொண்டு இருக்கிற ஒரு கண்ணு தான் நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கு. So our God bestowed with us an eyes which can rotate around. அது மாதிரி தான் நம்ம மனசு. Same way our mind. கண்ணு ஓடும்போது கண்ணோட ஓடும். When our eyes rolls, the mind also rolls. அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும். For everything we need to control. அதான் மாய கண்ணை மூடு. That is the reason often we say close your illusionary eyes. மனதை அடக்கு. Control your mind. உள்ளத்தை துறக்கு. Open your heart.
உச்சத்தில் வாழு. Lead the life at the top. அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு. That's the way the ancient scripture stated. அப்போ நம்மளெல்லாம் இந்த மாய கடலில் குளித்து மனதை அதுக்குள்ளே போட்டு துவைச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது? See, what are we doing? Often all of us are constantly swimming in the sea of illusion, yeah, and then constantly get dragged into that one again and again. What are the purpose of that? நம்ம இப்போது மாயக்கடலில் போட்டுட்டு மனதை துவைச்சு கொண்டு இருந்தோம்னா அந்த மாயக்கடல் தான் அந்த மாயக்கடலோட கந்தம் தான் அந்த துவைக்கிற மனசில் இருக்கு. If we are soaking our mind in the sea of illusion, what we will get, the fragrance or the odor of that illusionary sea only attached to our mind. எந்த விதமான தண்ணியில் போட்டு நம்ம துணியை துவைக்கிறோமோ அந்த தண்ணியில் இருக்கிறது தான் அந்த துணியில் தெரியுது. So whatever it is all depends on it. Say if you put your clothes in a water which is full of fragrance, then naturally your clothes will be smells good. Same way, if you put your clothes in your water which is full of negative odor, then you will have the bad smell from that one. கொஞ்சம் குங்குமத்தை எடுத்துட்டு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியில் இருக்கிற cloth எடுத்துட்டு துவைச்சு பாருங்க, அந்த குங்குமம் அந்த தண்ணியோட வரும். Say take a bucket of water, mix some kumkumam and wash your clothes, then the kumkumam will be attached to that cloth. அந்த தண்ணி துவைக்கிற துணியில் நிறைவாக இருக்கும், அந்த தண்ணியோட அந்த குங்குமமும் அந்த துணியில் பதிஞ்சிருக்கும். So then you can see the clothes will be completely wet with the water in that vessel. Also the kumkumam which you apply to the water would have been sticked on the cloth. அப்புறம் நம்ம அந்த cloth எவ்வளோ வெயிலில் போட்டு காய வச்சாலும் அந்த குங்குமம் அந்த clothல அப்படியே பதிஞ்சு நிற்கும். Even if you put the clothes to dry, after the clothes dry, you can see the traces of kumkumam on that one. பின்ன அந்த குங்குமம் போகணுன்னா இன்னொரு தண்ணியை தேடி போகணும். Then if you want to remove that kumkumam, then you need to find another water and அப்போது இதிலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, எந்தெந்த நிலைமையில் நம்ம மனசை நம்ம போட்டு பிசைகிறோமோ அந்தந்த நிலைமையில் நம்ம இந்த மனசோட பதியும், அதெல்லாம் கனவில் வரும்னு சொல்கிறோம். Whatever beloved Sadhguru says, கனவில் மட்டும் இல்லை, அது உண்மையாகவும் வரும் சில நேரத்தில். Whatever beloved Sadhguru says, it depends on how do you conduct your mind, or how do you handle your mind. If you handle it in a positive way, then you will have that positive dreams and if you have it in a negative way, then you have negative dreams. Not only in dreams, sometimes those things happen as an actual event. அதான் சதா ஸ்மரணம், இதுக்கெல்லாம் அதுதான் பரிகாரம். For all problem, the solution is having the proper thought process or having the God in your thought process. நல்லதை உணர்த்தி கொடுத்து, நல்லதை ஊட்டி கொடுத்து, நல்லதை காட்டி கொடுத்து, நல்ல நிலைமைக்கு நம்மளை உயர்த்தி விடுகின்றது. எதுவாக இருந்தாலும் அதை நினைத்து கும்பிடுங்கள். So beloved devotees, what are the things we must have in our thought process? Whatever make us realize the positive, whatever make us lead the life with the positive, whatever make us to uplift the positive, those things we must have in our mind and pray. அதனால தான் நம்மளோட ஆந்தரிகமான மகா சங்கல்பங்கள் எல்லாம் எப்போவுமே ரொம்ப நிறைவாக இருக்கணும். That is the reason our internal commitment and resolve must be always complete. நம்மளுடைய அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஃப்ரெஷ்னஸ் நல்லா சொல்லும்ல, இதெல்லாம் அந்த ஸ்மரணத்தின் மூலியம் பிரத்யட்சமாகும். By having a right thought process or appropriate thought process, it will purify our internal self, then it will be reflected. பல பேர் பாபா கிட்டே கேட்பாங்க, பாபா எப்படி நீங்கள் 24/7 ரெஸ்ட் இல்லாமல் எல்லாம் சேவை பண்ணுறீங்கன்னு. Many people ask our beloved Sadhguru, how can you serve 24/7 without no rest? நமக்கு களைப்பு இல்லாமல் இல்லை, களைப்பெல்லாம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்கும். So our beloved Sadhguru says, at times he get tired, ஆனால் களைப்பு தெரியாது. but he will never feel it. ஏன் தெரியாது? Why he can't feel it? ஸ்மரணம். Because he had the thought process. ஏதோ அந்த ஸ்மரணத்தோடு தான் செய்வேன். Whatever you do, whatever he undertake, he had the God in his thought process. அதனால் அந்த ஸ்மரணத்தில் அப்படியே லயமாக இருக்கும்போது பசியும் தெரியாது, தாகமும் தெரியாது, தேகமும் தெரியாது, எதுவும் தெரியாது. When he merged with that divinity, so he won't be able to feel anything. He won't feel thirsty, he won't feel hunger, even he won't feel his own weight. சில நாளுகளுக்கெல்லாம்
12 hours எல்லாம் அப்படியே இருக்கணும் பீடத்தில். At times he must be seated on the pedestal for nearly 12 hours. ஆரம்ப காலத்துலலாம் காலையில் 6 மணிக்கு தரிசனம் ஆரம்பிக்கும். அப்படியே மக்கள் கியூவில் வந்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த தரிசனம் முடியறதுக்கு ராத்திரி 8 மணி 9 மணியெல்லாம் ஆனது கூட உண்டு. 12 மணி வரைக்கும் தரிசனம் கொடுத்தது உண்டு. Below the initial stages, darshan start in Krishnapuram around 6 a.m. in the morning and goes till 12 following day 12 a.m. எப்படி சுவாமி தண்ணி குடிக்காம இவ்வளோ பேர்கிட்ட கதைக்கிறீங்க, எப்படி சுவாமி இவ்வளோ பேர்கிட்ட சிரிச்ச முகத்தோடு இருந்து நீங்கள் அவங்களோட சங்கடத்தை எல்லாம் உள்வாங்குறீங்கள் என்று பல பேர் கேட்பாங்க. Many people ask, how can you interact with people with a smiling face and how can you absorb all their issues? இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியாது. Unfortunately, he won't be able to give you a full explanation for these things. சதா ஸ்மரணம். Only thing he can say is constant thought. இதுக்கெல்லாம் மேல ஒன்று இருக்குல்ல. There's something above everything. அதுக்குள்ளேயே நம்ம இருந்தா எல்லாம் சரி. If we are within that, then everything will be all right. அப்படி இருந்தால் நமக்கு தேகமும் தெரியாது, தாகமும் தெரியாது. If we are in that state, if we are in that mindset, then we won't feel our body weight, we won't feel even thirsty. பின்ன இது எதுவும் ஒரு சுகத்துக்காக நம்ம பண்ணல. He is not doing anything for a comfort. சுகத்துக்காக நம்ம பண்ணும்போது தானே இந்த நிறைவு குறைவு அந்த மாதிரி நிலை வரும். When you do it for your own comfort only, there is a perfection, imperfection, those issues will come. பீடத்தில் இருந்தால் பின்ன சுகத்தை பார்க்கறது இல்லை. When our beloved Sadguru seated in a pedestal, he doesn't worry about his comfort. அசுகத்தை எடுத்து சுகத்தை காட்டுறோம். He absorbed the uncomfortable from the other people and give comfort to other people, comfort to the devotees. அதுக்கு களைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும், சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கணும். For that, he must be without any tired, constantly smiling. நம்ம களைப்போட அழுகிற மாதிரி இருந்தால் பார்க்க வர்றவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும்? So if he is so tired, if he is appeared as so tired and grumpy, what can he offer? அவங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தோட கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். So it's like if people are coming with already enough hardship, so it's like he is going to give more hardship. நேற்றுக்கு கூட ஒரு வயசான அம்மா கேட்டாங்க, சாமி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறீங்களே, எப்படி இருக்கிறீங்க எப்படின்னு கேட்டாங்க. நேற்றுக்கெல்லாம் ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சுல, 12-12:30 மணி ஆயிடுச்சு முடிகிறதுக்கு. அம்பாளுக்கு விசேஷமான யாகம் எல்லாம் நடந்ததில்லை. ஆனால் பாபா சொல்கிறோம், களைப்பு இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது, களைப்பு இல்லைன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. களைப்பெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் இருந்தாலும் அது தெரியாது, அது தெரிகிற மாதிரி இருக்கவும் மாட்டோம். Yesterday we had that Masimagam prayers at Banat temple. It is slightly overrun because there's extensive rituals took place. Elderly lady came and asked our beloved Sadguru, you look so fresh, how can be possible? What he says, he had the thought process in his mind. No one can say that he is not tired. At times he get tired, but because of the thought process and he believed above everything something is there, he able to continue. ஒரு சக்தி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த சக்தியில் லயிச்சு அந்த சக்தியாக இருந்து தான் அந்த சக்தி பூஜை பண்ணணும். When our beloved Sadguru conduct a puja for at a Shakti puja, what you need to do, you merge yourself in the whole process and be like Shakti and conduct. அங்கே வேறு எதுக்கும் ஸ்தானம் இல்லை. In that particular moment, nothing is important or there is no place for anything. அந்த சங்கல்பம் நிறைவாக இருந்தால் போதும். That commitment and the result must be perfect. அந்த சங்கல்பத்தை ஸ்மரணத்தில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டா போதும். That commitment, that result should be in your thought process. அந்த ஸ்மரணத்தோடு இருந்து அந்த காரியத்தை நடத்தணும். With the thought process, you must conduct the rituals. அதான் லைஃப். That is life. அப்போ தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும். Then only we should be able to achieve victory in our life. நமக்கு ஒரு சங்கல்பம் இருக்குல்ல. We have a resolve, we have a commitment. அந்த சங்கல்பம் என்ன? வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும். What is that commitment? Achieve victory in our life. அது இப்போ பிறக்கிற குழந்தையாக இருந்தால் அந்த எண்ணத்தோடு தான் பிறக்கும். Even if a child take birth today, that is the ultimate objective of that child. கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தால் அதான் நினைக்கின்றோம். Even if there's a fetus in a womb, the same thing. நல்லபடியாக வெளியில் வரணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம். The fetus, the purpose of the fetus is to after 9 months to come in a full form. அந்த பெத்தெடுக்கிற தாயாக இருந்தாலும் அதான் நினைக்கிறோம். Even the mother which carries the fetus still think the same.
குழந்தை நல்லபடியாக வரணும். She want to have a good delivery and a healthy child. குழந்தையும் அதான் நினச்சிட்டு இருக்கு. Even the child also thinks that one. காணக்கூடிய அளவில் நினைக்கலனாலும் அதுக்குள்ளே தான் நினச்சிட்டு இருக்கு. Even we can't see that one physically, but that is the truth. ஆனால் அப்புறம் குழப்பங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் வந்துட்டோன்னா அப்புறம் குழப்பங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் வாழணும்னு தான் நினச்சிட்டு. Then if we had a good delivery and come to you had birth, then what? Then you need to do the life without too much of issues. அப்போ வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு சங்கல்பம் இருக்கு. In our life we have a commitment, a resolve. யாரும் சாகணும்னு நினச்சி பிறந்ததில்லை. No one come with the purpose, only sole purpose of having a death. வாழணும்னு நினச்சி தான் பிறக்கிறாங்க. Everyone coming to this earth with the intention of living. வெற்றி அடையணும்னு நினச்சி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. They are leading the life with the purpose of achieving victory. அந்த வெற்றியை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குறோம். We are only expecting that victory. அது இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அதான் எதிர்பார்க்குறோம். Even when we start our schooling, we are expecting that one. வேலைக்கு போகும்போது அதான் எதிர்பார்க்குறோம். When we commence a new job, we are expecting that one. கல்யாணம் பண்ண போகும்போது அதான் எதிர்பார்க்குறோம். When we get married, we expect the same thing. குழந்தை பிறக்க போகும்போது அதான் எதிர்பார்க்குறோம். When we are about to have a child, we are expecting the same thing. இந்த குழந்தையால் வெற்றி கிடைக்கணும். We want victory through this child. அப்போ எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்து பார்த்தாலும் அதிலெல்லாம் என்ன எதிர்பார்க்குறோம்? Whatever the task we wanted to perform or we பாபா perform. பார்க்க வரீங்க, என்னதை எதிர்பார்க்குறோம்? வெற்றி தான் எதிர்பார்க்குறோம். Why are you coming to see our beloved Sadguru? You want victory. எல்லாத்திலும் அந்த வெற்றி தான் எதிர்பார்க்குறோம். Every and each and every aspect there is victory. We are expecting that one. அந்த வெற்றி என்றது ஆழமாக இருந்து தான் அடையணும். You must have a deep connection, then only you can achieve that victory. அந்த ஆழமாக இருக்கும் நிலை தான் ஸ்மரணம். That the deep connection is known as having the thought process. நேற்றுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாகம் எல்லாம் நடக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் யாகம் நடந்தது. ஒரு 4-5:30 மணி போல் ஆரம்பித்து அதை ராத்திரி ஒரு 9 மணி வரைக்கெல்லாம் யாகசாலையில் யாகமே நிறைவாக நடந்திருக்கும். ஆனால் ஏற்றி வச்ச ஒரு ஜோதி கூட அணையாமல் எல்லாம் நிறைவான சுபிக்ஷமாக இருந்தது. அங்கே உண்மையாக இந்த காலம் ரொம்ப குளிர் தான், கொஞ்சம் காற்றடிக்கும், மழை வரும், எல்லாம் சரி தான். ஆனால் இது ஒன்றுமே அங்கே அந்த ஏற்றி வச்ச விளக்கு அணைக்கிற மாதிரி இல்லை. Yeah, yesterday we had these prayers and it started around 5:30 and went up to till 9 o'clock. It took place outside, so during this time you had wind, the atmosphere is very cool, but nothing affected the lamp. அப்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் எப்படி? We must realize and find out how can all these possible. அதான் சாமி நேத்தியே சொல்லியிருந்தோம், ஒன்றா இருக்கணும், நன்னா இருக்கணும். That is the reason our beloved Sadguru, you must be one, then everything will be all right. நம்ம அம்பாளுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், பரமேஸ்வரனுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. We should never think we are performing to Ambal or we are performing to Lord Parameshwara. பரமேஸ்வரன் தான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், பரமேஸ்வரி தான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். We must think everything is done by the supreme truth. அப்படி பரமேஸ்வரனே பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், பரமேஸ்வரியே பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் சரி, அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி. Say if we have the thought in our thought process, say everything is because that supreme truth, then there is no issues. In Tamil ancient text called Siva Puranam, say even to pray you need to have the blessing of Lord. நம்ம இந்த உரிமை கொண்டாட போகிறோம்ல, அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. The issue will come when we try to claim ownership. நான் தான், என்னால் தான், that the word I and the arrogance. அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது தான் நமக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும். அப்புறம் அதுக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப்புகள் தேவைப்படுது. So when we have that sort of a separation and the thought, when the thought process I is dominating, then that will create lot of issue. As a result, sometime you may have to go to jail. To get a bail, then you need to have lot of assistance. நம்ம வாதியோ பிரதியோ லாயரோ ஆக இருக்காம மஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கிற மாதிரி வாழணும். See, we must lead the life. We should not be the prosecutor or defender or lawyer. We must lead the life like a judge. நமக்குள்ள ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கணும். We must always have a proper judgment. நம்ம எல்லாத்தையும் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். We are judging everything.
அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுறதில்லை. But we don't judge ourselves. அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். We must judge ourselves. That is the most important thing. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ல. We must realize that one. எப்போ புரிய போகிறோம்? When are we going to realize that one? காலமானதுக்கு அப்புறமா. No point in realizing after you left this earth. அப்போ தான் சிவனை பார்க்க போகிறோமா? At that time only, after you departed this world only, you want to go and see Lord Shiva. நிறைய மக்கள் சொல்லுவாங்க மேலே போனால் சிவனை பார்க்கலாம். Many people say, if we depart this world and go up, we can see Lord Shiva. சிவனாக இருந்து சிவனை தேடுவது என்ன அர்த்தம்? Say, while you are Lord Shiva, if the auspiciousness reside within you, what is the purpose of looking or searching for that one? சிவனை தேடுனா அப்புறம் சிவன் எங்கே இருக்கு? When auspiciousness is seeking the auspiciousness, or Shivam is seeking the Shivam, so where is Shivam then? அப்போ நம்ம தான் முடிவெடுக்கணும். We must make that decision. அந்த ஆஞ்சநேய சாமியில நமக்கு காட்டி கொடுத்தல. What is that? That is the example of Lord Anandhaya. When he is open his chest, we can only see Lord Rama in that one. மாருக்குள்ளே மங்களத்தை காட்டி கொடுத்தார். He showed in his chest the auspiciousness. அது மாதிரி நம்மளும் நம்ம மாருக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஹிருதயம் இருக்கு. அந்த ஹிருதயத்தில் அந்த தெய்வத்தை காணணும். What if we are in our chest? We have the underneath the chest. We have the heart. In that heart, we need to see the divinity. அடுத்தவங்களுக்கு காணக்கூடிய அளவில் ஒன்றும் காட்டி கொடுக்க முடியலன்னாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நம்ம கண்டுகொள்ளணும். Even if other people can't feel or realize that one, that is not a big issue. At least you must feel it. நம்ம கண்டுகொண்டால் போதும். நம்ம 10 பேருக்கு அதை காட்டி கொடுக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. சாமி மாதிரி எல்லாம் மாறப்படந்துட்டு நம்மளால் காட்ட முடியுமா? முடியாது. If we realized it, more than enough. You don't need to go to the extent of like Lord Rama to open your chest and show that whatever the favorite deity resides in your heart. As far as you realized, that's more than enough. ஆனால் நம்ம காட்டி கொடுக்க தேவையில்லை. Really speaking, we don't need to show to anything. நமக்குள்ளே இருக்கிறது நம்ம முகத்தில் தெரியும். Whatever we have within ourselves, it will be always reflected in our face. நம் மனதில் இருக்கிறது முகத்தில் பேசும். That is the reason whatever we have in our mind, it comes as words. இல்லை மனசு நிலைமை எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தானே முகம் இருக்கு. That is the reason often our face is reflected of our mind. சந்தோஷமும் முகத்தில் தெரியும், சங்கடமும் முகத்தில் தெரியும். If we are happy, if your mind is in a happy state, then it will be reflected in our face. Same day if we are sad, that also will be reflected. இதெல்லாம் ஒரு செகண்ட்ல நடக்கும்ல. All these changes can take place within a second. எல்லாம் ஆந்தரிகமான, சாரீரிகமான, பாகிகமான எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அது ப்ளே பண்ணுற பெரிய ஸ்க்ரீனு தான் நம்ம ஃபேஸ். Say, what is our internally, physically and externally, whatever happen around us, everything will be downloaded. It will be played on the big screen called our face. வெளியில் இருக்கிற பிரச்சனைகளும் முகத்தில் தெரியும், சாரீரிகமான பிரச்சனைகள் முகத்தில் தெரியும், மானசீகமான பிரச்சனைகள் முகத்தில். Even the outside problem, if there's any outside problem, if that affect us, that will be reflected in our face. Same way if we have a body pain, ailment, that also will be reflected in our face. Same thing, if our mind is not stable, that also will be reflected in our face. இப்போ நம்ம நடந்து போய் கொண்டிருக்கின்ற பாதையில் கொஞ்சம் சாணி பார்த்தாலே போதும், இல்லைன்னா குப்பையானது ஏதாவது ஒன்று பார்த்தாலே போதும், முகம் அப்படி சொல்லியும். Say, when we walk on a path, if there's a rubbish, when we witness that one, obviously you can see our face changes. ஏதாவது நம்ம நடந்து போகிற பாதையில் நமக்கு பிடிக்காத ஏதாவது ஒன்று பார்த்தாலே உடனே அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு. Even the same thing, when we walk, if anything comes which unwanted or we don't like it, immediately that will be reflected in our face. அது மாதிரி தான் நம்ம உடம்பில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பெயின் இருந்தால் போதும், ஒரு முள்ளு குத்துன வேதனை இருந்தால் கூட நம்ம முகத்தில் அது டக்குன்னு எஃபெக்ட். Same thing, even if the thorn prick us, that pain will be reflected on our face. பின்ன மனசில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாம் முகத்தில் தெரியும். Same way, whatever we have in our mind, that also will be reflected in our face. முக லக்ஷணம்னு சொல்லும்ல. That is we call Mukha Lakshanam, sort of the appearance of your face. அது எல்லாத்தையும் நல்லா தெளிமையாக காட்டக்கூடிய அளவில் தான் ஆண்டவன் இந்த திருமுகத்தை நல்லா படைத்திருக்கிறார். The Creator created the face in such a way it can reflect anything with clarity. அதுக்கு தான் பகவான் நல்ல ஸ்க்ரீனு
நல்ல சொக்கையோடு வச்சுருக்கிறேன். That is the reason the screens are well manufactured with called cheeks. சாஃப்டாக வச்சுருக்கிறேன். It is very soft. எல்லாத்தையும் அதில் தானே காட்டணும். You can show everything on that screen. அதுக்கு தான் வெண்ணெய் மாதிரி வச்சுருக்கிறேன். That is the reason our cheeks like a ghee. அது கல் மாதிரி வச்சுருந்தா மாற்ற முடியாதுல்ல. Suppose if it is like a rock, then you won't be able to witness any changes in that one. வெண்ணெய் எந்த பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சாலும் அந்த பாத்திரத்தோட ஷேப்பில் அந்த வெண்ணெய் வரும். So if you take the ghee and put it into whichever vessel and place it on the fridge, it take the shape of whatever the container it was in. இப்போ நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷம் போடும் திருமுகம். So our face, it take the different disguises depend on the circumstances. அப்போ நம்மளெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு இருக்குது. For everything we have a solution. மன குழப்பமாக இருந்தாலும் சரி, சாரீரிகமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, பாகிகமான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கெல்லாம் பரிகாரம்னா மனசஸ்மரணம். Beloved devotees, we have a solution for everything. For physical ailment, so our unstable mind, external issues, for everything have the thought process. பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டால் எல்லாருக்கும் தான் பிரச்சனை இருக்குது. If we ask everybody has problem, the answer is yes. இப்போ பாபா கிட்ட வந்து பாபாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேளுங்க, பாபாவுக்கும் தான் பிரச்சனை. If you come and ask our beloved Sadhguru whether he has any issues, he has many issues. இப்போ கோவில் இருக்க கடவுளுக்கு பிரச்சனை இல்லையா? Why? Even the deities in the temple have issues. எத்தனை ப்ராப்ளம் நடக்குது? You can see any amount of problem the deities themselves face. கமிட்டிக்காரங்க சண்டை போட்டாலும் கடவுளுக்கு தானே அது கஷ்டம் கொடுக்குது. Even if the temple committee fight among themselves, that will cause issues to the god. கும்பிட வந்தவங்க கோவிலில் குப்பை போட்டாலும் கடவுளுக்கு தானே பிரச்சனை. Even if the devotees come there, they throw rubbish in the temple, then it will a problem with the deity. கும்பிட வந்தவங்க சத்தம் போட்டுக்கிட்டு கியூலெல்லாம் நிற்காம அப்படியே இடித்து தள்ளி பிரசாதமாக போனால் அதுவும் கடவுளுக்கு தானே பிரச்சனை. Even when devotees come to temple, if they don't adhere to the temple rules, then it will cause issues to the deity. கோவில் என்ன நடந்தாலும் கோவிலுக்கு தானே கெட்ட பேர் வருது. Whatever, if anything negative happen in the temple, only the temple will get affected. கோவில் ஒரு தப்பும் பண்ணலை. But really speaking, temple didn't do anything. கடவுள் ஒரு தப்பும் பண்ணலை. The deity didn't do anything. யாராவது அதுக்குள்ளே வந்துட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே பாதிக்கிறது யாருக்கு? Suppose if anybody come there, if they do anything negative action, who will get affected? அப்படி பார்த்தா எல்லா கோவிலையும் தான் பிரச்சனை இருக்குது. If you look at it, really speaking, all temple have issues. பாபா கட்டி வச்ச கோவிலும் சின்ன சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. Even our beloved Sadhguru had temple, they also have issues. எல்லாமே இருக்காது. No temple there without any issues. பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும். There will be issues all the time. களைப்பு இல்லாத மாதிரி நம்ம இருந்தாலும் களைப்பு இருக்கு. Even if you pretend that you are not tired, but still there's element of tiredness in your body. ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, நமக்குன்னு சில வேலைகள் இருக்குது. அந்த வேலைகளின் மூலியம் சிலதெல்லாம் நம்ம சாதிக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதனால் களைப்பை காட்டிக்கொண்டோ சங்கடத்தை காட்டிக்கொண்டோ என்னால் இயலாது வாழ்கிறதுக்குன்னு சொல்லி கொண்டிருந்தால் ஒன்றும் நம்ம ஜெயிக்க போகிறது இல்லை. Say we have a life, we have a duties in that life. With the duties there are certain things to be fulfilled, but it is our duty we must perform the duties and fulfill that needs. You can't simply complain that I am tired, I am not going to do anything, so nothing will happen if we are in that state. நம்ம கூட கடந்து வந்த ஒரு 12 வருஷத்தில் அநேகம் கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். அநேகம் கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் பல திசைகளில். அப்போது பாபா களைப்பாக இருக்குது, என்னால் முடியலைன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு இருந்தா இதெல்லாம் நடக்குமா? See, our beloved Sadhguru accomplished many during the last 12 years. For an example, for like Sri Krishnapuram and Mel Palani and now London Temple. So you have the many things. Say, if we say, I am tired, I am not going to do anything, and we just seated in a place, do you think all these things possible? ஏன்னா பாபாவுக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்கு. Because our beloved Sadhguru has an objective. இப்போ லண்டனில் ஒரு திருத்தலத்தை உருவாக்கி மக்களுக்கு ஒப்படைக்கணும்னு ஒரு லட்சியம் இருந்தது. He had an objective that he must establish a temple and it must be handed over to the devotees. அதுக்கு லண்டனில் வந்திருந்து உணர்ந்த உள்ளங்களையும் உயர்ந்த உள்ளங்களை எல்லாம் அணைச்சி வச்சு அவங்களுக்கு வேதாந்தமும் எல்லாம் ஓதி கொடுத்து அவங்க வாழ்வுக்கு நல்ல உணர்வையும் உயர்வையும் கொடுத்து அந்த பணிகளை
அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சு இன்னைக்கு நல்லபடியாக அந்த சன்னிதானம் உயர்ந்து வந்துட்டு. But he said he came to London, associated with realized soul, and taught them all the ancient scriptures, and with their assistance, able to make sure that the temple is a reality. வருஷக்கணக்காக டே நைட்டு மக்களோட கூடி இருந்து சத்சங்கம் பண்ணி மக்களுக்கு சேவை பண்ணி 12 வருஷம்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ வருஷம் தவம் இருந்துட்டு தான் இரவு பகலாக தவம் இருந்து களைப்பில்லாமல், களைப்பிருந்தாலும் களைப்பை காட்டாமல் மக்களோடு கூடி மக்களை கூட்டி மக்களால் தான் இதெல்லாம் பண்ண வச்சுருக்கேன். So it took 12 years to have a temple in London. So during that 12 years he observed penance to the highest order. He had many satsangam. He invited people, he associated with people. With the people only, that temple is reality today. அப்போது எந்த சன்னிதானம், இப்போ மயிலாடுங்குன்றா இருந்தாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரமாக இருந்தாலும் எல்லாம் காடாக தான் கிடந்தது. All those holy sites in India, Sri Krishnapuram, Mailadangundu, at one point it's more like jungle. இப்போது ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடக்கக்கூட முடியாது, அந்த மாதிரி நிலமாக தான் இருந்தது. Even Sri Krishnapuram, there's no proper path in that location. ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி, ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்லோப்பாக கடந்த இடம் அது. So if you come to the Sri Krishnapuram 20 years ago, it's not an even land, it's sloped land. காடாக தான் கிடந்தது. It was like a jungle. காடுனா தேவையான உணவு வகைகள் எல்லாம் உருவாக்குவதற்கான பணிகள் நடந்திருந்த இடம். So it is a sort of cultivation land. தென்னை மரம், வாழை மரம், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. There are many useful trees in that land. அப்புறம் அந்த நிலத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோகமான சரஸ்வதி மண்டபம், லக்ஷ்மி மண்டபம், சுப்பிரமணிய ஆலயம், சாய்பாபா ஆலயம், தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயம், நாகக்ஷேத்திரம், அநேகம், காவேரி தீர்த்தம், சிவகங்கா தீர்த்தம், லக்ஷ்மி தீர்த்தம், இப்போதான் பாலபத்ரா தீர்த்தம், எத்தனை தீர்த்தங்கள், எத்தனை மண்டபங்கள், சச்சிதானந்த மகா ஆடிட்டோரியம், இந்த மாதிரி கைலாசம், விடுதி, பலவிதமான வைபவங்கள் இந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் அந்த இடத்துல உயர்ந்து வந்தது. Within the short space of time in Sri Krishnapuram, there are many halls, there's a many tirtham, there's Annadana hall, there's a auditorium, there's a many things. All these things happen within a short space of time. இப்போ ஒரு 10,000 மக்கள் ஒரே நேரத்தில் வந்தாலும் அவங்களுக்கு இருந்து அங்கே இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கான வசதிகள் எல்லாம் இருக்குது. Even if 10,000 people turn up there today, all of them can be seated comfortably and able to enjoy the satsang and receive the blessings. ஒரு டைமில் ஒரு பெரிய தேவசபை நடந்தது, இந்த வித்யோத்சவம்னு சொல்ல. அப்போ ஒரு பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒன்றும் பெரிய வசதி ஒன்றும் இல்லை, எல்லா கிணறும் ட்ரை ஆச்சு, தண்ணி ரொம்ப இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. அப்போது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு எல்லாருக்கும், ஐயோ தண்ணி இல்லாமல் போயிட்டதுன்னு. அப்போ பாபா ஒரு சங்கல்பம் எடுத்தேன், ஒரு இடத்துல ஒரு தீர்த்த சங்கல்பம் எடுத்தேன், அதான் காவேரி தீர்த்தம். அந்த குளம் எப்படின்னா எவ்வளோ தண்ணி நம்ம அதிலேருந்து பம்ப் பண்ணினாலும் அந்த தண்ணி இதில் குறையாது, அப்படி இருக்கும். அது எந்த ட்ரை சீசனில் இருந்தாலும் அந்த காவேரி தீர்த்தம் நிறைவாக இருக்கும். So our beloved Sadhguru says, if many years ago they don't have that much of facility, they had the Vidyolsavam at that time. It's a dry season, almost every water source was dried up. So at that time our beloved Sadhguru had a resolve for water, and they had that Kaveri pond, and in that one, the speciality in that one, however much you pump water from that source, the water level never reduce. அந்த காவேரி தீர்த்தம் நிற்கிற அது இப்போ இருக்கிற இடத்துல ஆதி காலத்தில் சின்னொரு குளம் இருந்தது. Wherever that Kaveri Tirtham located now, in the ancient time, there was a pond. அப்படி அந்த இடத்த இன்னைக்கு விசேஷமான ஒரு தீர்த்த குளமாக உயர்த்தி வச்சிரு. Today, our beloved Sadhguru made sure that is a holy site,
and brought it up as a source of Tirtham. இப்போ சங்கல்பம் எடுத்தேன். அப்போ லண்டன்லேருந்து ஒரு குடும்பம் வந்தாங்க. அந்த குடும்பம் அந்த பணி எடுத்து செஞ்சாங்க. So here at the resort, the family visited from London. They undertook that particular task. அப்போ பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 இல்லை, 20,000 இல்லை, 25,000 மக்கள் வந்தாலும் அத்தனை மக்களுக்கும் தேவையான தண்ணிக்கு பஞ்சம் இல்லை. Today, even if 25,000 people visit that place, the temple administration able to supply water to all of them. அந்த நேரத்திலிருந்து 10,000கணக்கான மக்கள் கூடின தேவசபைகளெல்லாம் நடந்திருக்கு. பாபாவோட ஜெயந்தி, வித்யோத்சவம், இந்த மாதிரி உற்சவங்கள் நடக்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவாங்க. After that, many festivities took place in that one. Often 1,000 people visit that one. தண்ணிக்கு பஞ்சமே இல்லை. But there is no shortage of water. இப்போ இதெல்லாம் எப்படின்னா இயற்கையினுடைய திருவிளையாடல். How all these things possible? This is a leelas of, or the playful act of the nature. அவருக்கான தண்ணி அவரே உருவாக்குறார். Then water for him, he is creating it. அவருக்கான தண்ணி நான் உருவாக்குனேன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. You can't say that we created the water for the God. அதான் நம்ம பகவானுக்கு தண்ணி கிண்டி கொடுக்குறோன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. We should never think that we are offering water to God. அதில் நான் என்ற எண்ணம் வரும்போது தானே பிரச்சனை. Often there will be the issues come when the I, the concept of I, wherever concept of I, then that create issues. நானும் நீயும் இல்லை, நீயே சர்வம். There is no such thing called I and you. You, oh God, you are everything. அதுக்குள்ளே நான் இருக்கிறோம், அவ்வளோதான். We are within that. அதுக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம். We are within that. அதனால் நாங்கள் உங்களை பிரித்து பார்க்க முடியாது. Therefore, we can't separate you. நம்ம இப்போ பூமியில் நிற்கிறோம்ல, பூமியும் நம்மளையும் பிரித்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? Say, we are standing on top of the earth. சும்மா நிற்கிற இடத்துலேருந்து குதிச்சு பாருங்க. Can we separate ourselves from the earth? Just jump and see what happened. தெரியும். Then you know what happened. ஒன்றா ரெண்டான்னு. Then you know it's 1 or 2. இந்த சுவாசம் மூக்கு கொஞ்சம் இறுக்கி பிடிச்சு பாருங்க. Just close your nose and see what's happened. அப்போ தெரியும் ஒன்றா ரெண்டான்னு. Then you can understand. கண்ணப்படியே மூடி பாருங்க. Close your eyes. 10 அடி எடுத்து வச்சு பாருங்க. With that one, walk 10 feet. அப்போ வெளிச்சம் நம்மளும் ரெண்டா இருக்கா ஒன்றா இருக்கான்னு தெரியும். Then you can feel whether the light and you are one or the two. எல்லாம் ஒன்று தானே. Everything is one. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வரணும். We must reach that state. அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி. With the grace of God, we are praying to His lotus feet. இந்த பிரபஞ்சத்தோட படைப்பு தானே. Everything is the creation of this nature. உணவுக்கு ஆதாரமான உணவுகள் எல்லாம் படைப்பது யாரு? Where are we getting the food for our body? Who's creating those things? சமைக்கலாம், சாப்பிடலாம், சமைக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்கறது. We can cook and eat, but where are we going to get the ingredients? இதிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், என்ன சாமானங்கள் நம்ம கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சாலும் அந்த சாமானங்கள் எல்லாம் வந்தது எங்கே இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், கடைக்கு வந்தது எங்கே இருந்து. Beloved devotees, we must realize one thing. We may have money, we can purchase item, but we must see how are we getting these things. கடைக்காரன் எடுத்து விற்கிறான். The shopkeeper only getting it and selling it. அவன் எங்கே இருந்து எடுக்கிறான்? From where he is getting it? அவன் எடுத்து விற்கிறான், நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோம். He is stocking it and we are purchasing and consuming it. இதோட மூலாதாரம் எங்கே இருக்கு? But where is the origin of that? வந்தது From where it came from? எடுத்தது விற்கிறதெல்லாம் வியாபாரியா இருக்கலாம். So purchasing and distributing and selling all are process of trade. காண முடியாத அளவில் இருந்ததை காணக்கூடிய அளவில் உயர்த்தி வச்சது யாரு? Whatever we can see, which we able to uplift it and able to make us see, who did that one? அப்போ நம்ம இதில் இருந்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமான ஒரு மகா சங்கல்பம் இருக்கு இந்த பிரம்மாண்டத்தில். Beloved devotees, we need to understand this cosmos as a result. இந்த மகா சங்கல்பத்துக்கு தான் ஒரு விசேஷமான நாமம் வச்சு பராசக்தி நமஹ. That cosmos, in other words, if we say Parashaktiye Namaha. அந்த பராசக்தியோட சங்கல்பம் தான் இங்கே இருக்கிற நம்மள ஒவ்வொருத்தரும். Resolve that Parashakti, we all are part of that resolve. உயிரோடுவதும் ஊனுடம்போடுவதும்
உலக வாழ்வில் உயருவதெல்லாம் அந்த பராசக்தியினுடைய திருவருள் தான். Because of the grace of Goddess Parashakti, we have the body, we have the life, we have the life, and we have a lifespan on this earth. அந்த பராசக்தியினுடைய மகோத்சவமாக்கும் மாசிமகம். The festivity for that Parashakti is Masimaham. நேத்திக்கும் இன்னைக்கெல்லாம் மாசிமகம் தான். Yesterday and today also Masimaham. It's all depend on the almanac and how the star signs falls. அதனால் நம்மளெல்லாரும் அந்த பராசக்தியை நல்லா சேவிச்சிருக்கிறோம். Beloved devotees, we pray to that Goddess Parashakti in complete yesterday and today also. நித்தியம் சேவிச்சுட்டே இருப்போம். We must constantly pray to Goddess Parashakti. அதுவே மாதృஸ்மரணம். That is known as prayer to your mother. அதுவே பிதృஸ்மரணம். That is prayer to your father. அதுவே குருஸ்மரணம். Prayer to your guru. அதுவே ஈஸ்வரஸ்மரணம். That is a prayer to Lord Ishvara. அந்த ஸ்மரணம் தான் மிகப்பெரிய ஆராதனை. That thought process is the biggest prayer. வேற எதுக்கும் இடம் கொடுக்காதுங்கோ. Please do not give any room to anything else. வேற எதுவும் நம்மளை கூட இருக்க போறதில்லை. Nothing is going to stay with us permanently. நம்மளுக்காக வாழ போறதில்லை. Nothing is going to live for us. நம்மளுக்காக சாக போறதும் இல்லை. Nothing is going to die for us. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். We all know these facts. இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தோடையும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. Often it says, until you live, maintain a positive relationship with everything. இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தோடையும் நல்லா இருக்கணும். Maintain a positive relationship everything until you are on this earth. ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க முடியலனாலும் இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம இருந்தா போதும். If you can't offer any assistance for some person to uplift the life, at least you should not give trouble for that person's life. அதான் இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்யற மிகப்பெரிய சேவை. That is the biggest service you can perform. உதவி பண்ண முடியலனாலும் உபதிரவமாக இருக்கக்கூடாது. If you can't extend your assistance, that's perfectly okay, but don't be a nuisance. நம்ம 1000 பேருக்கு உதவி பண்ணிட்டு ஒரு ஆளுக்கு உபதிரவம் பண்ணா போதும். இந்த 1000 பேருக்கு பண்ண உதவியோட பலனும் அந்த நிமிஷமே போயிடும். We may extend our assistance to 1000 people, and if we give nuisance to one people, whatever the assistance we provided to 1000 become meaningless. மேக்ஸிமம் கஷ்டமோ நஷ்டமோ இதெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணாமல் அவங்களுக்குள்ளே வச்சு சிவனில் அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். Beloved devotees, whatever happened to you, there may be many issues and everything, but don't share it with other people. All your negativities, all your issues, problem, have it within yourself and surrender to the lotus feet of Lord Shiva. நம்ம கஷ்டத்தை காட்டி இன்னொருத்தருக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறத விட நம்மகிட்ட இருக்கிற நன்மைகளை காட்டி இன்னொருக்கு நன்மைகளை உயர்த்துவது தான் வாழ்க்கை. The real life is whatever the positivity we have, offer that one, uplift them, rather than showing any negative issues what we have and share it with other people. அது களைப்பு இல்லாமல் இருந்து சிரிச்ச முகத்தோட நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கு நம்ம அவங்களோட கவலைகளை உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு நம்மளோட அந்த சிரிச்ச முகத்தோட ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னாலே அதுவே மிகப்பெரிய ஈஸ்வர தரிசனம். So that is that our beloved Sadhguru say when the devotees come, he greet everyone with happiness, with a smiling face, and talk to them and absorb them the issues and give comfort by speaking few words with them. நம்ம களைப்போ நம்ம பசியோ தாகமோ எல்லாமே நம்ம அடக்கி வச்சிருக்கிறோம். His tiredness, his hunger, his thirsty, he controlled that one. வரவங்கள்ட்ட எல்லாம் எனக்கு டயர்டாக இருக்குது, எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு தாகமாக இருக்குது, ஏதாவது கொடுங்கன்னு சென்று இருந்தால் அவங்க கேட்க வந்தது நமக்கு கொடுக்க முடியாமல் போயிடும். Can he complain everybody when he comes, say I'm tired, I'm hungry, I'm thirsty, give me something? Then whatever they came to ask, he won't be able to offer anything to them. அப்போ மேக்ஸிமம் நம்ம யாருக்கும் கவலைகளுக்கு காரணமானது எடுத்து காட்டாமல் மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லோருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரி சந்தோஷமான நிலையில் வாழ வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுவே மிகப்பெரிய ஈஸ்வர ஆராதனா. Beloved devotee, what is the biggest form of Ishvara Aradhana? If we can lead a life in such a way by showing happiness to other people and making others also happy, and it is always ideal if we don't share any of our negative issues with others. அதுவே இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கின்ற சனீஸ்வர பிரீதிக்கான மிகப்பெரிய சேவா. That is the biggest service you can offer to please Lord Shanishwara. சனீஸ்வரனுடைய திருவருள் நமக்கு கிடைக்கணும்னா if we need the blessing of Lord Shanishwara, அவர்தான் ரூலர் இந்த வேர்ல்டோட. He is the ruler of this world. அவர்தான் எல்லாமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். He is the one oversee everything.
அவர் ஒரு மஜிஸ்ட்ரேட் மாதிரி. He is like a judge. தீர்ப்பு அவர் கையில் தான் இருக்குது. All the verdict is in his hand. நம்மளை நரகத்துக்கு அனுப்பணுமா சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பணும்லாம் அவர் கையில் தான் லிஸ்ட் இருக்குது. He decides whom to send to hell and whom to send to heaven. அவருக்கு யமனோட ரொம்ப ஐக்கியமானவர். He has a very close connection with Yemen. சனிகிட்ட இருந்து தான் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு யமன் முடிவெடுக்கிறது. Often the Yemen receive the list from Lord Saturn and then he decide whom to send where. சனி தான் முடிவெடுக்கும் யமன் அனுப்பணுமா சிவன் அனுப்பணுமா. Shani decide where to send, whether to Shivan or Yemen. அப்போது நம்மளெல்லாம் சிவன்கிட்ட தான் போகணும். Therefore, beloved devotees, we all must go to Lord Shiva. கொதிக்கிற தண்ணியிலையோ ஆளுகின்ற நெருப்பிலெல்லாம் போய் குதிக்க வேண்டிய நிலைமை நமக்கு வாழ்க்கையில் வரக்கூடாது. We don't want in a situation like, jumping into boiling water or boiling hot oil. எந்த பிறப்பிலும் தற்கொலை செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் வரக்கூடாது. Under any circumstances, we should not have a mindset to commit suicide. புரிஞ்சுதான்? இதெல்லாம் ஜென்மாந்தரமான பிராரப்தங்களை கொண்டு தான் நடக்குது. All these things that happened, what happened in our previous birth. அதெல்லாம் வரக்கூடாது. We don't want those things to come to us. அதுக்கு நம்ம சாமி சொன்ன மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் நல்லா இருப்போம். For that, our beloved Sir say, irrespective of whatever condition is, lead a good life. யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்காம Do not create any issues or trouble to others. அன்பை கொண்டு இன்பத்தை கூட்டுவோம். With your love, expand the happiness. அதான் வேணும். We only want that. அதுக்காக நம்மளெல்லாம் தவம் இருப்போம். For that, let's observe the penance. அந்த தவம்தான் மிகப்பிரியமான சஸ்மரணம். That penance is having a thought process. அப்போ கடந்து வந்த காலத்தில் விட்ட பிழைகள் எதுவோ அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு அந்த சர்வத்திர பிராரப்தங்களிலிருந்தும் பலவிதமான நம்ம சரியும் தானே. இந்த சிவராத்திரியோட தத்துவமே என்ன? ஆசுரிகமானவங்களும் தெய்வீகமானவங்களும் பாலாழி மதனம் நடத்தும்போது வந்த அந்த பாஷாணத்தை பரமேஸ்வரன் குடிக்கிறார் உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு. அந்த நேரத்தில் தவம் இருக்கின்றது உலகமெல்லாம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற நன்மைகள் கொண்டும் அழிவு வராமல் நன்மைகளை எல்லாம் வாழ வைக்கும் விதத்தில் இந்த பிரபஞ்ச சக்திகளை இப்போ நிறைவாக இருக்க வேணும் என்றதுக்காக தான் அந்த சங்கல்பம் தான் சிவராத்திரி மகோத்சவம். Beloved devotees, our beloved Sadguru explained the concept of Shivaratri. You all know when the Devas and Asuras churned the milky ocean, as a result that the venom came and Lord Shiva consumed that one, and then there was then everybody was really worried what's going to happen. Yeah, to overcome that, the rest of the things take place. So that is the concept of Shivaratri. அதுவும் அந்த பரமேஸ்வரன் அதை உள்வாங்கும்போது பராசக்தி கண்டத்தில் பிடிச்சபடியாக அது கண்டத்தோடே நின்றுட்டது. When Lord Shiva consumed that poison, Goddess Parashakti stopped at his neck. அதனால தான் ஆண்களுக்கெல்லாம் இங்கே ஒரு குண்டு இருக்கும். That is the reason you can is called Adam apple. We have for males there's something jutting out along your neck. அது ஆப்பிளாக வரைஞ்சானெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? Adam's apple, yeah. அப்போது அங்கே ஒரு விசேஷம் இருக்குது. அப்போ நம்மளும் அந்த பரமேஸ்வரன் தான். We also a form of Lord Parameshwara. தேவையில்லாதது நமக்கோ நமக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதுக்கோ அழிவுக்கு காரணமாக வருகின்ற போது அதை தடுத்து நிறுத்தி எதையெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டி இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளோட தர்மம். Beloved devotees, it is our duty. Whatever comes to us which is going to affect us externally, internally, around us, it is our duty to prevent that and protect us from that. அந்த பராசக்தி மகா சங்கல்பம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்போவுமே பிரத்யட்சமாக இருக்கணும். The important thing is the resolve to Goddess Parashakti that should be always visible in our life. சிவனை சேவிச்சு சக்தியை கூட்டணும். We must constantly pray to Lord Shiva and enhance the energy. அதான் சிவராத்திரி. That is known as Shivaratri. பிரபஞ்ச சக்திகளுக்கு விரோதமான விதத்தில் ஏதாவது
ஆசுரிகமானது உயர்ந்து வருகின்ற போது அந்த ஆசுரிகமானதை அடக்கி நிறுத்தி தார்மீகமானதை உயர்த்தி இந்த உலக வாழ்வை சுபிக்ஷமாக்க வேண்டும் என்றதுக்காகத்தான் இந்த யக்னங்களெல்லாம் நம்ம செய்கின்றோம். Beloved devotees, we perform all these rituals and fire sacrifices because often when things are happening which is going to be against the nature and then going to create negativity, we want to remove that one and suppress them. So that is the reason all these rituals are performed. அதனால் இந்த 12 நாள், நாளையிலிருந்து 12 நாளைக்கு, அது ஒரு 12 யுகமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம், 12 வருஷமாக பார்க்கலாம், 12 நாளாக பார்க்கலாம், எப்படி பார்த்தாலும் நல்லது. 12 யுகமாகவே பார்ப்போம். Beloved devotees, next 12 days, you can see that as 12 days or 12 years or even 12 yugas. நிறைவான சைவத்தோட, நிறைவான சிவபக்தியோட, சிவஸ்மரணத்தோடும் சிவநாமத்தோடும் சிவபாதத்தோடும் கூடி நம்ம வாழுவோம். Beloved devotees, next Tuesdays, our beloved Sadguru is asking you to observe. In the sense, you need to chant Shiva's name, you need to perform pujas to Lord Shiva. Mainly in your food habits, you must adhere to vegetarian food, which will please us, Lord Shiva. So, these things you need to consider and conduct yourself for next 12 days in a strict observance, subject to your conditions. 3 ശുദ്ധികളെ മുൻനിർത്തി താൻ നമ്മൾ വ്രതമെടുക്കണം. All those observance what we undertake, it depends on 3 purities. That should be forefront of your spiritual practice. ആത്മശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുகிறோம். We must uplift our self purity. ദേഹശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുகிறோம். Physical purity. കർമ്മശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുகிறோம். Purity of our actions. இந்த 3 ശുദ്ധിയും தான் വ്രതം. These 3 things are called observance. நல்லதே நினைச்சு கொண்டிருக்கணும். Have the positive thoughts in your mind. நல்லதே சேவிச்சு கொண்டிருக்கணும். Pray, constantly praying. நல்லதே செஞ்சு கொண்டிருக்கணும். Perform positive actions. അപ്പോൾ ആത്മശുദ്ധി വരും, ദേഹശുദ്ധി വരും, കർമ്മശുദ്ധി വരും. Then our soul will be purified, our body will be purified, our action will be purified. இந்த 3 ശുദ്ധിയും കൂടുவது தான் சிவம். When all these purification come together, that is known as Shivam or auspiciousness. அப்பதான் ஆந்தரிகமான, சாரீரிகமான, பாகிகமான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு சிவராத்திரியோட நமக்கு வரும். Then only we have solution for our internal, physical, external. எல்லா ஆராதனைகளும் அனுபவிக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கணுன்றதுக்காக தானே. All those prayers and rituals to find solution for our issues. அதனால் இந்த சிவராத்திரி மகோத்சவம் நம்ம அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சனைகளில் இருந்தெல்லாம் விமோசனம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் இறுக்கி பிடிக்க போகிறோம். Again, this Shivaratri, we are going to perform rituals and conduct prayers to find solution for our issues. அப்போது இந்த சிவராத்திரி காலத்தில் நாளையிலிருந்து இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்துங்கோ. Beloved devotees, today onwards, start purification at your place. இன்னைக்கு நம்ம தயாராகணும். We must get ready today. இன்னைக்கு ராத்திரி 12 மணிலிருந்து நம்ம முடிவெடுக்கணும். From 12 a.m. Tomorrow, we must make that decision. சதா சிவஸ்மரணம், சதா சிவநாமம், சதா சிவபாதம். Constantly have Lord Shiva or the auspicious in your thought, chant his names and serve Lord Shiva. சிவராத்திரி என்றது ஒரு இரவு தூக்கம் விழிக்கிறது மட்டும் கிடையாது. Please do not think that Shivaratri means just only observing one day, waking all day, whole night. நம்ம சீரியல் பார்த்து, சினிமா பார்த்து, நமக்கு என்ன விருப்பமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு தூங்காமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுல சிவராத்திரின்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes people misunderstand by watching movies or watching serials and playing cards, that itself Shivaratri. No, that is not. ராத்திரி 12 மணி வரைக்கும் தூங்காமல் இருப்பாங்க. சிவராத்திரி முடிஞ்சாச்சு 12:15 தூங்கிடுவாங்க. Some people wait up till 12 o'clock and say, yeah, now the Shivaratri is over, I am going to go to bed at 12:50. சிவராத்திரின்னா அது நம்மளுடைய ஆந்தரிகமான இருளை நீக்கி ஆந்தரிகமான ஒளியை கூட்டுவதற்கான தவம் இருக்க வேண்டிய காலம். The Shivaratri means it's a time for penance to remove internal darkness and bring brightness internally. அந்த இருளுதான் ஆசுரிகமான விபவங்கள் எல்லாம் உருவாக்கும். That darkness will bring negative events.
அந்த அருள் தான் தெய்வீகமான விபவங்களை எல்லாம் உயர்த்தும். That grace will bring very divine festivities. அப்போ இருளை நீக்கணும், அருளை கூட்டணும். We must remove the darkness, enhance the grace. அதுவே இந்த 12 நாளில் நம்ம செய்கின்ற மிகப்பெரிய தவம். That is the penance we are going to do for the next 12 days. அந்த தவத்தோட சிவத்தை திருமுகத்தில் காணணும். With that penance, we must be able to, others able to see that Sivama auspiciousness in our face. அந்த மங்களகரமான பாவத்தோட நம்ம வாழணும். We need to lead the life with that auspicious attitude. அந்த மங்களகரமான பாவத்தை அடைவதற்கு தான் சிவராத்திரி மகோத்சவ ஆராதனைகள் எல்லாம். All those prayers in connection with Shivaratri to achieve that auspicious attitude. அதனால சங்கல்பம் எடுங்கோ. Beloved devotees, take a resolve, a commitment. முடிவெடுங்கோ. Make a decision. சங்கல்பம் நீங்க தான் எடுக்கணும். You must make you have to make the commitment. முடிவு உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு. You have to make the decision. அந்த மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய விதங்கள் எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு உயர்த்தி தருவோம். Our beloved Sadguru tell how you can perform those rituals. இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்துங்கோ. Today the first instruction for you to clean everything. ஸ்தல சுத்தி வேணும். You must clean your place where you are living. பவன சுத்தி வேணும். Clean around the place. திரவிய சுத்தி வேணும். All the material which you are going to use for rituals, make sure you clean that one. தேக சுத்தி வேணும். And purify your body. ஆத்ம சுத்தி வேணும். Purify your soul. சம்சார சுத்தி வேணும். And the way you speak, that should be purified. பாவ சுத்தி வேணும். And your attitude must be purified. கர்ம சுத்தி வேணும். And your action must be purified. எல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும். Everything must be purified. Everything must be pure. பரமேஸ்வரன் எல்லாம் கண்டுகொள்ளுவார். Lord Parameshwaran will witness everything. பரமேஸ்வரன் கண்டுகொள்ளுவதே நம்ம கண்டுகொள்வதுண்டு. Whatever Parameshwaran witness, we will witness. அதனால எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும். Therefore, everything Lord Parameshwaran knows. எல்லாம் தெரிகிற பகவான் என்று நம்ம இருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது எதுவும் பகவானுக்கு மறைக்க முடியாது. We know our Lord knows everything. When we perform service to Him, we won't be able to hide anything. அதனால நம்ம எல்லாரும் இந்த காலத்தில் அதுவும் கட்டாயம் இந்த காலத்தில் நம்ம விரதம் பிடிச்சு தாவணும். Beloved devotees, all of you, our beloved Sadguru is making a humble request. Please observe. இப்போ இன்றைக்கி எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி நீங்கள் இரவு 12 மணி அளவில் நீங்கள் இந்த பாகிகமான சுகரசங்களை எல்லாம் விட்டு அந்த நிறைவான பிராமணியத்தோட, நிறைவான பிரம்மச்சரியத்தோட, நிறைவான அந்த பரபிரம்மத்தை சேவிக்கும் நிலையில் நீங்கள் இருக்கணும். Beloved devotees, you must transform yourself in such a way. For the next 12 days, you must conduct your life like a Brahman. That means a person who realized the Brahma and sort of observe sort of a celibacy. And when you celibacy mean it's not about interaction with other people. The celibacy mean here is conduct yourself properly and get ready to realize that supreme truth. சிவம் சிவகரம் சாந்தம் எல்லாமே சாந்தமாக்கணும். Everything must be peaceful. அதில் சொல்லும்ல பிரம்மச்சரியம், அது ரொம்ப முக்கியம். That our beloved said brahmacharya, that is the sort of celibacy. சர்வத்திர காமங்களையும் அடக்கணும். Yeah, when you say that word, it is you must kill all desires. It is not only the lust, all desires must go. அதுதான் பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம ரொம்ப இந்த காலத்தில் ரொம்ப கடைபிடிக்கணும். During these 12 days, you must observe that celibacy. நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மாக்கு பரிசுத்தியை ஊட்ட வேண்டியிருக்கு, சரீரத்தை பரிசுத்தமாக்க வேண்டியிருக்கு, நம்மளுடைய பாகிகமான நிலைமைகள் எல்லாம் பரிசுத்தமாக்க வேண்டியிருக்கு. Because we have to purify our soul, body and atmosphere around us. இது ஒரு இன்னர் எக்ஸசைஸ். These things are a sort of inner exercise. இது ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். Also, it is a physical exercise. இது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸசைஸ். Also, it's an exercise for it's an external exercise. இந்த வியாயாமம் நமக்கு நல்ல ஊர்ஜத்தை கொடுக்கும். This will give enough strength for us. அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்.
For that, we must control. இந்த சாமி சொன்னது, ஸ்மரணம் சக்தமாக இருந்தால் மனம் அதோட கூடும். If our thought process is constant, then our mind will accommodate that one. പിന്നെ മനസ്സ് இந்த ஸ்மரணத்தில் கூடுனா പിന്നെ നമുക്ക് இந்த பிரச்சனைகள்லாம் போய் தலை போட வேண்டி வராது. So if we have the right thought process and if our mind is with that one, then we won't have any unnecessary issues. அதனால் நல்ல சிவஸ்மரணம் சக்தமாவட்டும். Beloved devotees, let's have the thought process of Lord Shiva constantly in our mind. இந்த டைமிலெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நிறைவான தவத்தோடு இருந்தால் பின்ன நம்ம ஜாதகமெல்லாம் பார்த்துட்டு பரிகாரம் ஒன்றும் பண்ண தேவை. Beloved devotees, during this period, if you observe penance, you don't need to worry about any ill effect on your horoscope, and you don't need to go and read your horoscope. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு நம்மளுடைய தவம்தான். For all issues what we are encountering, the one solution is the penance. நம்மள்கிட்ட தவம் குறைவாக இருக்கும்போது தவத்தோடு இருக்கிறவங்கள்ட்ட போயிட்டு நம்ம தீர்வு தேடுகிறோம். When our penance is somewhat diminished, we are seeking the solution from the people who are already in perfection with penance. அப்போ தவத்தோடு இருக்கிறவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க, தவத்தை தான் ஊட்டி கொடுத்து நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுகிறோம். When you approach a person who is full of penance, but they are showing again how to observe penance. பிளஸ்ஸிங்கோடு இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் போய் நம்ம பிளஸ்ஸிங் எடுக்கிறோம். You can only get the blessing from who already leading the life with the blessing. இப்போ பிளஸ்ஸிங் கிடைச்சபடியாக நம்மளோட பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வருது. Then once you have the blessing, your issues will be solved. அப்போது அந்த பிளஸ்ஸிங் எப்படி கிடைச்சது? How are we getting that blessing? பிளஸ்ஸிங்கோடு இருக்கிறவருக்கு பிளஸ்ஸிங் கிடைச்சது பிளஸ் பண்ணுறவரோட உறவு இருக்கிறபடி. Because he had the close connection with the person who already blessed him. யார் ஆசீர்வதிக்கிறாரோ அவரோட நம்ம ரொம்ப ஐக்கியமாக இருந்துட்டோம்னா அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நம்ம இருக்கிறோம். Whoever who blesses, we must have a close connection with them. Then we can lead the life with that blessing. இந்த ஆசீர்வதிக்கிறவர் எங்கே இருக்கிறார்? Where are the person who blessed us or who blessing us? அவள் அவங்களுக்குள்ள தான் இருக்கிறார். That person residing within each and every one of us. கிருஷ்ணாவும் அர்ஜுனாவும் ரெண்டு ரதத்தில் இல்லை, தன் ஒரே ரதத்தில் தான். If you look at it, Lord Krishna and Arjuna in the Kurukshetra war, both of them are not in two separate chariots, both of them in one chariot. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே இடத்துல தான் நிற்கிறது. But the Atma and Paramatma, both soul and the supreme truth, both in the same place. அதான் மனம் உள்மனம். There are two things, conscious and subconscious. அதுதான் அந்த மனம் அலை பாயும்போது உள்மனம் அதை அடக்கி நிறுத்துவது உண்டு. The consciousness is always wander around, but subconscious is able to control the consciousness. அப்போ உள்மனதோடு மனம் கூடினால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வரும். When conscious and subconscious come together, we will find solution for all issues. அதான் யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. That is the reason often say, have a good think about it, and if you have an issue, have a good think about it, you will find a solution. அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அனுபவிச்சுட்டுருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு தான் நம்ம செய்கிற தவம். Same way, whatever the issues we encounter in our life, only way we can overcome that one by observing penance. நம்ம வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சு சாப்பிட்டாதான் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப நம்ம லோன் எடுத்துட்டோம், அவங்கள்ட்ட இவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய்ட்டு கடன் வாங்கிட்டோம், ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டு பார்த்தா நமக்கு மான மரியாதையில் இருக்காது. Say suppose if we have a profession or we have a way of earning and earn that money and prepare the meals and eat, then we are able to enjoy the tastiness of food. If we depend on loan, or if we depend on some people and borrowing money from other people, if we consume that one, we won't be able to enjoy the taste. எந்த பேங்கும் நமக்கு லோன் தரணும்னா ஏதாவது ஒரு வருமானத்தை நம்ம காட்டணும், இல்லாட்டினா ஏதாவது நம்ம கையில் இருக்கணும். See, suppose if anybody want to lend money, at least you must have security or you must have a regular source of income. பார்ப்பாங்க, பேங்கு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க, நமக்கு என்ன வருமானம் இருக்குது, நம்மளுக்கு என்ன சொத்து இருக்குன்னெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் லோன் கொடுப்பாங்க. When you apply for a loan, bank often ask for security or go through your bank statement to see your state of income. என்கிட்ட சொத்தும் இல்லை வருமானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பேங்கில் போய்ட்டு எனக்கு 1 லட்சம் லோன் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஏதாவது பேங்க் கொடுப்பாங்களா? No bank will offer for anyone who doesn't have a security or who doesn't have a regular income. நம்மள்ட்ட கொஞ்சம் இருக்கணும்னு அர்த்தம். That means we must have something even if we want to borrow. கொஞ்சம் உழைச்சி வைக்கணும். We must earn and keep something. அப்போ தான்
ஒளிச்சு வச்சவங்கள்ட்ட இருக்கிறது சீக்கிரமாக எடுக்கலாம். Then only we can get whatever we want from the people who already earn and accumulate it. நீங்கள் கொஞ்சம் தவமெல்லாம் இருக்கணும். Beloved devotees, you must observe penance. தவம் மீனிங் சாப்பிடாமல் இருக்கணும், தூங்காமல் இருக்கணும்னு கிடையாது. Beloved devotees, again, many people get confused about penance. Penance means it's not like that you are going to refrain from food or refrain from sleep. சைவத்தோடு சுத்தமானது, சத்தோடு கூடியது எதுவோ அதை அளவோடு எடுத்துக்கலாம். So what does it mean? Whatever nourishes, whatever vegetarian, whatever necessary, you can have it with an appropriate quantity. ஆனால் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதெல்லாம் இந்த டைமில் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. But during this time, you must refrain from the food item which you really like it. ரொம்ப லலிதமான, ரொம்ப எளிமையானது தான் சாப்பிடணும். Beloved devotees, during this period, you must consume a simple meal. மேக்சிமம் இந்த தானிய வகைகளெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டு, கொஞ்சம் இந்த வெஜிடபிள்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் இந்த டைமில் ஒரு 80% வேக வைக்காதது சாப்பிடணும், ஒரு 20% தான் வேக வச்சது சாப்பிடணும். Beloved devotees, during this 12-day period, refrain from consuming grains. Try to consume only vegetable for next 12 days, and also uncooked, at least nearly 80% of, make sure it's uncooked. நிறைய ஃப்ரூட்ஸுகளெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடாமல் அப்படியே சாப்பிட்டா நல்லது. Beloved devotees, consume the raw fruit, don't process it, don't make it juice and drink it. ஏன்னா ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா நமக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வேலை இல்லாமல் போயிடும். வேலை இல்லாமல் போயிட்டோன்னா அவங்களெல்லாம் அப்புறம் வேலை செய்யாமல் போயிடும். So if you make it as juice, then your internal organ has nothing to do. அப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுக்கணும். Then you must give some work for the internal organs. ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேக்ஸிமம் கட் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும். Fruits you just cut and consume. ஏதோ ஜூஸ் எல்லாம் ஒரு கிளாஸ் குடிக்கணும், அவ்வளோதான். If we really want to drink, have just one glass of juice. அப்போ நம்மளோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக வேலை செய்யும். Then only our internal organs can function properly. நல்லதும் அதுதான். That is the best way also. தெரியுமா, அந்த கட் பண்ணி சாப்பிடும்போது நம்ம சலைவா அதில் ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகும். When we cut the fruits and consume, our saliva will be mixed with the fruit. அப்போ அது ஸ்டொமக்குக்கு ரொம்ப நல்லது. Then it will be good for our stomach for the digestion process. அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் நம்ம பாடி அப்சர்வ் பண்ண முடியும். Then only our body able to absorb the nourishment from that fruit. அதனால தான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆவியில் வேக வச்சால் ரொம்ப நல்லது. If you can steam the vegetable, that will be ideal. நல்லது, எந்த சத்தும் எங்கேயும் போகாது. When you steam, your nourishment will be intact. இல்லாட்டினா அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் அங்கே இங்கெல்லாம் போயிடும். If you cook them, it may lose the nourishment. அதனால் ஆவியில் வேக வச்ச ஒரு 20%, வேக வைக்காதது ஒரு 80% மேக்ஸிமம். Beloved devotees, your food preparation should be like this: 20% steam vegetable, 80% uncooked. நாங்களெல்லாம் சூடுபட்டது எதுவுமே சாப்பிட மாட்டோம். Our beloved Sadhguru say, சூடுபட்டது மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம். Our beloved Sadhguru say, he won't eat anything, any way of processed food during that 12 period. Only he will eat the food which is heated by the nature. இயற்கை நமக்கு சமைச்சு கொடுக்குறோம்ல. The nature is cooking for us. ஒரு யுகத்தில் அப்படி தான் இருந்தாங்க. At one yuga, people only had the food which is available from the nature. அப்போ தான் 1000 வருஷம் 2000 வருஷம்லாம் வாழ்ந்தாங்கல்ல. During that period, they able to live for nearly 1000-2000 years. நமக்கு விருப்பத்துக்கு நமக்கு தேவையானதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட தொடங்கினதுலேருந்து அந்த வியாதிகள் எல்லாம் நிறைய வர தொடங்கி. All those ailments appeared only when we tried to process the food and they wanted to eat the way we want. அதனால் நம்ம சுத்தமாக இருக்கணும். We must be pure. சைவமாக இருக்கணும். Ensure that you are proper vegetarian food. உணவு வகைகள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக லலிதமாக இருக்கணும். Simple. Make sure you have the simple food. പിന്നെ தானிய வகைகளெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்ல, சாப்பிடுவதாக இருந்தால் இந்த
புழுங்கல் அரிசியிலெல்லாம் சாப்பிடாம பச்சரிசி வேக வச்சு அதை அப்படியே தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி எடுக்காமல் அப்படியே பொங்கல் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பச்சரிசியில் சாதம் பண்ணிவிட்டு அதில் தயிர் மிளகு எல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு சாப்பிடலாம். பின்ன ஏதாவது கோதம்பெல்லாம் சாப்பிடணுன்னா சாப்பிடலாம். சாப்பிட வேண்டான்னு பாபா சொல்லலை, நீங்கள் சாப்பிடலாம். உங்களோட மனசை பொறுத்த வரைக்கும் தான் எல்லாம். Our beloved Sadhguru say not to eat, but when you eat, the food must be very simple. He was explaining, you just boil the rice in the pachayarisi, sort of a raw red rice, and add with salt and pepper, and you can have it. But he says not to refrain from eating it, and also it's everything depend on your mind. ஏன் இதெல்லாம் சாப்பாடு விஷயத்துக்கும் சுவாமியை சேவிக்கிறது ஒரு சம்பந்தம் பெருசாக இல்லை. சாப்பாடு இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலனாலெல்லாம் நீங்கள் கும்பிட்ற சாமி அவங்களோட தான் இருப்பார். ஆனால் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோன்னா நம்ம பாடிக்கு நம்ம கொஞ்சம் வேலை குறைச்சி கொடுத்து அந்த பாடியை நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம். Beloved devotees, there's whether you eat or not, the whichever deity you praise going to continue to bless you and shower the grace on you. But the process of refraining from eating grains and everything is just to refresh our body. இந்த கோவில்கள்லாம் பார்த்தீங்களா, வருஷம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும்ல, எல்லாம் கழுவி தொடச்சி பெயிண்டெல்லாம் அடித்து ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணும். அப்புறம் நல்லா மூர்த்திக்கு கலசாபிஷேகம் பண்ணி அந்த மூர்த்தியை அந்த பூர்வாதிகம் சக்தியோடு உயர்த்தும். So what happened every year, the kumbhabhishekam take place in the temple. So what happened, they all these processes take place and clean, the purification process take place. Then you uplift the energy of the main deity. நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் வருஷத்தில் ஒரு 3 முறையாவது ஒரு கும்பாபிஷேகம் வாழ்க்கையில் நடத்தும். We also like that. At least thrice in a year we must perform this kumbhabhishekam. வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம சாப்பிடாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. At least once a week we should not refrain from eating. இப்போ இந்த ஏகாதசி விரதத்தோட எல்லாம் அந்த உள்கருத்து என்ன? ஏகாதசி விரதம்னு சொல்கிறோம்ல, துளசி தீர்த்தம் மட்டும் குடிச்சிருக்கணும். In the Ekadashi Viradam, it's sort of a fasting for Lord Vishnu. During that period, you must only consume tulasi tirtham. There's a water mixed with tulasi and various some other item, spices you mix with that one, often given in the Vishnu temples. You must drink that one and observe that fast for 24 hours. Vishnuன்னா நம்ம உடம்பு தானே. The purpose, meaning of Vishnu is our body. அப்போ உடம்புக்கு நம்ம பிரீத்தியை கொடுக்கிறோம். We are pleasing our body. எவ்வளோ நம்ம கஷ்டம் கொடுக்குறோம் நம்ம உடம்புக்கு. Imagine amount of hardship we give to our body. அந்த பாடிக்கு நம்ம கஷ்டம் கொடுத்து கடைசியில் அந்த பாடி நமக்கு வருத்தம் கொடுக்கும். When we give enough suffering to our body, at one point the body give illness to us. இப்போ வாரத்தில் ஒரு நாள், மாதத்தில் ஒரு 4 நாள், வருஷத்தில் ஒரு விசேஷமான காலத்தை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு 12 நாளெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் இந்த சுகரசங்களெல்லாம் விட்டு அந்த பிரம்மச்சரியத்தோட ஒரு சுவாக்திகமான பாவத்தில் இருந்தால் அது நம்மளோட லைஃப் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். Say suppose in at least once a week, 4 days in a month, and or few days in a year, if we refrain from, or if we control what we eating, if we conduct celibacy and observe these things, we can extend our lifespan. இப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் எல்லாம் பார்த்தா சொல்லுவாங்க 85 வயசு வரைக்கும் ஆயுள் பலம் இருக்குது, 100 வயசு வரைக்கும் இருக்குன்னெல்லாம். ஆனால் 85 வயசு வரைக்கும் எல்லாம் ஜாதகத்தில் யோகம் இருந்தாலும் பலவரும் வாழுவதில்லை. ஏன் தெரியுமா? லைஃபோட அந்த ரொட்டீன், லைஃப் ஸ்டைல் சரியான விதத்தில் இருந்தால் ஜாதகத்தில் 85 சொன்னாலும் வாழ்க்கையில் 100 வரைக்கும் போகலாம். See, sometime in our horoscope, if they say if you can live at 85, if you conduct yourself properly and if you maintain the appropriate routine, you can extend your lifespan to until 100. இப்போ நம்ம எத்தனை அசைவ வகைகளெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கலாம். எல்லோரும் சாப்பிட்டது இல்லை, ஆனால் சாப்பிட்ருக்கலாம். நீங்கள் சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும், 1 கிலோ அசைவம் நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா அதில் மினிமம் ஒரு 200 ஃபேட்டு உங்கள் பாடியில் இருக்கலாம். எத்தனை வருஷமாக உங்கள் பாடியில் அப்படி ஃபேட் அடிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்குள்ளேயும் ஃபேட்டு போய் மூடி இருக்கும். இதெல்லாம் பாடியில் இருக்கிற ஆர்கனுகளோட
அந்த ப்ராப்பரான ஒர்க்கிங்க்கு தடையாக தான் இருக்கும். Beloved devotees, as if you are a person who consume non-vegetarian food, say every time when you consume a kilo of non-vegetarian food, at least 200 gram is fat. Imagine that fat coated your internal organs and affected the proper function of that internal organ. அதனால் பாபா என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்ம எது விருப்பமோ அது நம்ம சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லலை. ஆனால் டேஸ்ட்டு பார்க்குற மாதிரி சாப்பிட்றது நல்லது. சிலதெல்லாம் பசி ஆறுவதுக்காக சாப்பிடுவது எதுவாக இருந்தாலும் அது சுவாத்திகமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. Beloved devotees, our Sadguru says not to eat anything, but he said you can eat them just to enjoy the taste, not to fulfill your hunger. But if you want to fulfill your hunger, then make sure that it's mainly as much as possible is a vegetarian item. அசைவங்கள் எல்லாம் ஊறுகாய் மாதிரி சாப்பிட்டா போதும். For non-vegetarian, treat them like pickles. பிக்கிள் நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோம்? விரலால் தான் எடுத்துட்டு. How do you consume pickle? You touch with touch and place it on your tongue. வெஜிடேரியன் எல்லாம் நம்ம அவியல் மாதிரி சாப்பிடணும். Vegetarian, we must have a sort of like a boiled, and as a curry we must consume it. அப்போது சைவ வகைகள் நிறைவாக எடுக்கணும். அதான் இந்த நம்மளுடைய மனுஷனுடைய படைப்பில் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்? சஸ்ய புக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கு. சஸ்யம்னா என்ன அர்த்தம்? What is said about the human creation? சஸ்ய புக்கு வெஜிடேரியன். Sasya, you consume on the vegetarian item. இப்போ காட்டில் இருக்கிற நரி, புலி அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், அதோட குணங்கள் எல்லாம். We know about tiger and fox and everything. They consume meat. இப்போ அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறதுன்னா மாம்ச புக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. Yeah. So they are meat eating. அப்போது சஸ்ய புக்கு, மாம்ச புக்கு, plant eating, meat eating. நம்ம எந்த புக்கு வச்சுருக்கிறோம்? Which book we have? 2 புக்கும் வச்சுருக்கிறோம். We have both. பரவாயில்ல, அதனால் 2 குணம் நம்மள்ட்ட இருக்குது. No issues at present. You have the characteristics of both. சில நேரத்தில் மாம்ச புக்கு வெளியில் வரும், சிலது சஸ்ய புக்கு வெளியில் வரும். Sometime the meat eating part will come out, or other time the plant eating part comes out. அப்புறம் மாம்ச புக்கு வெளியில் வரும்போது சில பிரச்சனைகள் வரும். அதுக்கு அடுத்தவங்க செய்வன செஞ்சுட்டு தான் அது நடந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. When our meat eating characteristics forefront, when it cause issues, then we blame other people, perform black magic on us. சீட்டில் உட்காந்துட்டு பிடிச்சி இருக்காமல் டிரைவர் பிரேக்கை போடும்போது முன்னுக்கு போய் இடித்ததுக்கு டிரைவர் மேலே கேஸ் போடுறதுல அர்த்தம் இல்லை. See, suppose if when you are seated in a car, if you don't wear the seat belt, and when the driver apply the brake, if you hit yourself, you can't blame the driver. டிரைவர் பிரேக் போட வேண்டிய இடத்துல பிரேக் போட்டு தான் ஆகணும். Driver must apply the brake wherever it's necessary. இப்போ யாரும் மேலேயும் பழி போடுவதில் அர்த்தம் இல்லை. No point in blaming others. நம்ம இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியான விதத்தில் இருந்தால் முக்கவாசி